Bueno, damos comienzo a esta profunda exploración. Hoy nos embarcamos en una lección filosófica verdaderamente singular. Vamos a desentrañar juntos una vasta biblioteca de pensamiento humano, una bibliografía que, en esencia, documenta la búsqueda más ambiciosa de nuestra historia, comprender qué es exactamente la conciencia y qué significa esa visión transpersonal. Adoptemos un enfoque pausado, solemne, como quien entra en un inmenso archivo histórico donde cada libro es, literalmente, un peldaño hacia un entendimiento mayor. Vamos a sumergirnos de lleno y a trazar el mapa de la mente, del espíritu y de nuestro lugar en el cosmos. Para que no nos perdamos en este inmenso archivo, este es nuestro plan de estudio. Primero, exploraremos las raíces del pensamiento integral. De ahí, pasaremos a la evolución de la psique. Luego viajaremos hacia la sabiduría y el misticismo oriental, para después expandir nuestra mirada hacia la red de la vida. Y finalmente, culminaremos nuestro recorrido en la síntesis transpersonal. Empezamos por el principio. Sección 1. Raíces del pensamiento integral. Los cimientos antiguos y filosóficos. Hay que entender que el conocimiento es un continuo devenir, nunca surge de la nada. Partimos de la antigüedad, donde pensadores como Aristóteles sentaron unas bases lógicas y ontológicas impresionantes. Luego avanzamos hacia la Ilustración con titanes como Kant y Hegel, que llevaron la razón pura y la fenomenología del espíritu a sus límites. Y finalmente, llegamos a la modernidad con figuras como Stanislav Grof y Ken Wilber. Ellos recogen todo ese testigo racional y francamente lo expanden hacia territorios transpersonales inexplorados. Es un reflejo constante de nuestra inagotable sed de saber. Para materializar esta primera etapa, vamos a destacar tres obras que actúan como pilares absolutos en nuestra lección. Primero, las inmensas obras completas de Aristóteles que nos anclan al rigor del mundo empírico y a la lógica pura. Segundo, esa obra monumental que es la Suma de Teología de Tomás de Aquino, un hito brutal que intentó tender un puente entre la fría razón aristotélica y lo divino. Y tercero, los escritos del maestro Eckhart, que suponen la irrupción directa del misticismo más profundo en nuestro marco occidental clásico. Estas tres joyas nos enseñan que buscar la totalidad siempre ha requerido tanto una mente afilada como un alma receptiva. Y con esas bases pasamos a la sección 2, la evolución de la psique, explorando las profundidades de la mente. Ahora toca mirar hacia adentro, y para ello desgranaremos tres textos psicoanalíticos clave que marcan un descenso fascinante. Primero tenemos El malestar en la cultura de Sigmund Freud. Aquí se nos muestra esa lucha constante del ego contra las represiones de la sociedad. Segundo, bajamos un escalón más profundo con El hombre y sus símbolos de Carl Jung, abandonando el mero inconsciente personal para nadar en el vasto océano de los arquetipos universales. Y en tercer lugar, damos un salto enorme con Roberto Assagioli y su psicosíntesis, Ser transpersonal. Él nos plantea algo verdaderamente revelador. No solo tenemos un subconsciente que sanar, sino un superconsciente que alcanzar, buscando activamente la totalidad espiritual. Cambiamos de rumbo. Sección 3. Sabiduría y misticismo oriental. El camino de la no dualidad. Al dirigir nuestra mirada hacia Oriente, nos topamos con un contraste interesantísimo. A un lado, la filosofía analítica occidental de las obras de Descartes o de Kant, que brilla por su capacidad de categorizar y separar el mundo en partes muy claras, sujeto y objeto, mente y cuerpo. Pero al otro lado, encontramos el pensamiento holístico oriental, encarnado en textos de Diti Suzuki o Dogen. Aquí el objetivo no es fragmentar las cosas para entenderlas, sino percibirlas de forma completamente unificada. Es, básicamente, disolver la barrera entre el que observa y lo que está siendo observado. Son dos vías distintas, pero ambas fundamentales para el conocimiento. Para navegar por este inmenso hemisferio oriental, nuestra bibliografía destaca tres grandes tradiciones místicas que nos ayudan a trascender el ego. Primero, el taoísmo, maravillosamente explicado en la obra de Alan Watts, que nos enseña algo tan simple y a la vez tan complejo como no forzar la realidad, sino fluir con ella. Segundo, el budismo tibetano, que gracias a la enorme erudición de Evans Wentz nos muestra la alquimia de la transformación mental a través del yoga. Y tercero, el Advaita Vedanta, analizado meticulosamente por Elliot Deutsch, probablemente la afirmación más rotunda y directa de que la esencia del individuo y la del universo son, en el fondo, exactamente la misma. Ampliamos de nuevo nuestro horizonte. Sección 4. La red de la vida. Ecología, sociología y sistemas interconectados. Hay una verdad innegable, una verdad solemne que debemos interiorizar como estudiantes de la vida. La conciencia no flota en el vacío, está íntimamente entrelazada con la red de la Tierra. Veamos tres ejemplos ecológicos clave. Fritjof Capra, en El punto crucial, nos urge a dejar de ver el mundo como una máquina y empezar a verlo como un todo vivo.
James Lovelock va más allá con las edades de Gaia, proponiendo que todo el planeta funciona como un único superorganismo autorregulado. Y Gregory Bateson, en Mente y Naturaleza, nos demuestra que no estamos simplemente sobre la Tierra, formamos parte del propio proceso mental y evolutivo del planeta. Es fascinante. Y esta misma interconexión moldea de forma profunda nuestras sociedades. Para lograr un pensamiento verdaderamente integral hay que entender el poder sistémico y las dinámicas históricas y de género. Por eso destacamos 3 obras sociológicas monumentales. El segundo sexo de Simone de Beauvoir, el análisis fundacional que desmontó cómo se ha construido históricamente la identidad femenina. In a Different Voice de Carol Gilligan, que revolucionó la psicología moral al basarla en el cuidado y la conexión mutua, y no solo en reglas abstractas. Y El cáliz y la espada de Rianes Eisler, que rastrea nuestro paso desde antiguas sociedades colaborativas hacia sistemas de dominación. Comprender esto es vital para lograr una visión completa del ser humano. Hagamos una pequeña pausa para meditar de forma solemne sobre todo esto. Este inmenso trayecto evolutivo, ecológico y social encuentra un eco absolutamente poético y místico en la obra del científico y teólogo Pierre Teilhard de Chardin, concretamente en El fenómeno humano. Él veía la evolución no como un proceso biológico ciego, sino como una marcha inexorable hacia una convergencia espiritual, un aumento constante de la complejidad que nos lleva, sin remedio, a un nivel superior de conciencia global. Es una perspectiva bellísima que unifica el rigor científico con la espiritualidad más elevada. Y así llegamos a la gran meta de nuestro viaje. Sección 5, la síntesis transpersonal, integrando los fragmentos del conocimiento. Entramos de lleno en el terreno de aquellos que se atrevieron a cartografiar nuestro potencial más allá de los límites convencionales del ego. Subrayemos a 3 pioneros absolutos de la psicología transpersonal. Stanislaw Grof, que a través de décadas de investigación clínica plasmadas en Beyond the Brain, demostró que nuestra mente abarca territorios perinatales muchísimo más amplios que nuestra simple biografía personal. Abraham Maslow nos recordó que no basta con curar patologías, debemos estudiar las experiencias cumbre y aspirar a la autotrascendencia. Y Charles Sturt, que aportó todo el rigor empírico para medir y categorizar estados como la meditación o el trance como formas válidas de conocer la realidad. Y como gran síntesis final de esta inmensa bibliografía, aparece Ken Wilber con su obra inaugural El espectro de la consciencia. Él nos regaló el marco teórico donde todo, absolutamente todo, encaja a la perfección. Imaginemos que la consciencia es exactamente igual que el espectro electromagnético. El psicoanálisis de Freud cura la sombra. La psicología humanista de Maslow sana y fortalece el ego, pero las antiguas filosofías del Zen o el Vedanta operan en las frecuencias más sutiles y altas de lo transpersonal. Nadie se equivoca aquí, simplemente cada filosofía está enfocada en una banda distinta de un único y asombroso espectro humano. Para concluir esta enriquecedora travesía, tras haber navegado desde la filosofía clásica hasta los misterios del Zen, pasando por la ecología global y la síntesis transpersonal, nos queda una reflexión final. Todos estos textos, todos estos conceptos maravillosos, son meras señales en la ruta. El mapa, como bien sabemos, no es el territorio. Así que, ante la inmensidad de este mapa de la mente y del universo, dejamos en el aire esta provocadora pregunta. Sabiendo que todas estas corrientes confluyen en la gran red de la existencia, ¿cómo podemos integrar estas piezas fragmentadas de sabiduría en nuestro propio día a día para lograr una verdadera expansión de la conciencia? Es un desafío monumental, una tarea que queda en las manos y en el espíritu de cada uno de nosotros. Imagina, intentar afinar una orquesta gigantesca donde el primer violín es Sigmund Freud. Madre mía. Sí, imagínatelo. La percusión la lleva un monje budista del siglo XVI, el director es un físico cuántico y bueno, entre el público hay ecologistas radicales y biólogos evolutivos discutiendo sobre la partitura. Suena a caos absoluto. O sea, una cacofonía total. Totalmente. Pues hoy tenemos delante el documento que intenta lograr exactamente eso. Ostras. Y no estamos ante un artículo científico tradicional ni un ensayo lineal, para nada. Hoy traemos a nuestra inmersión a fondo el documento 029.00. Una barbaridad de texto. Exacto, una inmensa bibliografía del pensamiento transpersonal e integral. Y nuestra misión hoy consiste en descifrar esta monumental cartografía de la conciencia. Que no es poco. Que va, no es poco. Queremos ver qué ocurre cuando intentamos sintetizar todo el conocimiento humano sobre la mente, el universo, las estructuras sociales, en un solo marco coherente. Claro. Vale, pues vamos a desgranar esto porque, a ver, la ambición de unificar paradigmas que normalmente ni se dirigen la palabra, me parece un rompecabezas fascinante. Y es un rompecabezas cuya resolución, fíjate, cambia por completo la forma en que entendemos la realidad. Ajá. El problema principal de la academia tradicional es que el conocimiento está hiperfragmentado. O
sea, quien investiga la neuroquímica del cerebro rara vez se sienta a dialogar con quien estudia, no sé, la fenomenología de la meditación zen. Ya, es que hablan idiomas distintos. Totalmente distintos. Y menos aún hablan con quien analiza las dinámicas de poder sociológicas. Operan bajo suposiciones inconmensurables. Claro, cada uno en su parcela. Exacto. Sin embargo, la premisa subyacente de este mapa integral es que el universo no está fragmentado. Somos nosotros los que lo cortamos. Eso es, somos nosotros los que hemos cortado la realidad en porciones para poder digerirla. El pensamiento transpersonal y el modelo integral nos dicen que el conocimiento alcanza su verdadero valor cuando entendemos la arquitectura que conecta esas disciplinas. O sea, que no se trata solo de sumar libros y hacer una lista enorme. ¿Qué va, no? Se trata de revelar la estructura oculta que los une. Bueno, me parece el enfoque correcto, porque si vamos a intentar leer un mapa tan complejo, tiene todo el sentido del mundo empezar por analizar quién está sosteniendo el mapa, digo yo. Claro, el observador. Es decir, la mente humana. Al revisar los cimientos de esta bibliografía, veo que no saltamos directamente al cosmos y a las estrellas. No, empezamos muy a ras de suelo. Eso es, empezamos con bases psicológicas muy concretas. Tenemos el psicoanálisis clásico con Freud y obras como El malestar en la cultura. Un clásico imprescindible, sí. Y tenemos a Jung y sus arquetipos. Y, por supuesto, a teóricos del desarrollo cognitivo y social como Jean Piaget y Erik Erikson con cosas como infancia y sociedad. Exacto, todo el trabajo fundacional. Pero lo que me resulta revelador, no es que estén en la lista, sino cómo la lista los utiliza como rampa de lanzamiento hacia lo transpersonal. Ahí está la clave. Porque introducen de inmediato a figuras como Roberto Sassayoli con la psicosíntesis y Abraham Maslow explorando los alcances más lejanos de la naturaleza humana. Sí, el puente perfecto. Y aquí es donde quiero plantear una duda a ver qué te parece. Si el objetivo final de todo esto es trascender el yo, el ego, y alcanzar estados superiores de conciencia, ¿por qué la bibliografía insiste tanto en anclarnos primero en Freud y Piaget? Ya, parece contradictorio. Claro. O sea, ¿acaso no es el ego precisamente el gran obstáculo a superar en el misticismo? Pues mira, esa es la trampa en la que cae muchísima gente al acercarse a la espiritualidad. Y es exactamente lo que el pensamiento integral intenta corregir explicándonos el mecanismo del desarrollo humano. A ver, explícame eso. Lo fascinante de esto es que, en este paradigma, no puedes trascender algo que no has construido previamente. Ostras, qué interesante. Claro. Freud, Piaget y Erikson son fundamentales porque cartografían cómo el ser humano desarrolla un ego operativo, ¿sabes? Cómo nos convertimos en un individuo funcional. Eso es. Cómo se forman límites saludables y cómo aprendemos a funcionar en el mundo material y social. La regla inquebrantable aquí es que el desarrollo debe ser secuencial. Vale. Primero necesitas ser alguien para después poder ser nadie. O sea, a ver si lo pillo, que no puedo usar el desapego budista como excusa para no gestionar mis traumas infantiles o mi ansiedad social. Exactamente. Eso es lo que en psicología transpersonal se denomina bypass espiritual. Bypass espiritual. Fíjate, tiene todo el sentido. Sí. Consiste básicamente en utilizar conceptos espirituales elevados, como la vacuidad o la unidad cósmica, para escubar el trabajo psicológico sucio y doloroso. Para no ir a terapia, vamos. Totalmente. Y el peligro es real, ¿eh? Si tu ego está fracturado por un trauma no resuelto y de repente intentas disolver ese ego mediante meditación extrema o psicodélicos, pues no alcanzas la iluminación, te rompes del todo. Te arriesgas a una psicosis o a una disociación severa. Por eso Sassayoli y su psicosíntesis son el puente mecánico perfecto en esta lista. Claro, porque él habla de integrar las partes, ¿no? Exacto. Sassayoli propone que antes de conectar con ese ser transpersonal en mayúsculas, primero debes identificar y armonizar todas las subpersonalidades fragmentadas que habitan en ti. Pura ingeniería psicológica. Es que lo es. Y una vez que la estructura mental es sólida y el motor funciona perfectamente, entonces y solo entonces autores como Maslow entran a preguntar cosas nuevas. Como, vale, ya no estoy enfermo, pero esto es todo lo que hay. Exactamente. De acuerdo, la neurosis está curada, pero ¿es la simple adaptación social el techo del potencial humano? Y Maslow dice que ni de broma. Efectivamente. Demuestra empíricamente que no, que las mentes más sanas gravitan naturalmente hacia lo que él llama experiencias cumbre. Ah, sí, las peak experiencias. Esos estados donde la frontera del yo
empieza a difuminarse de forma natural y sana. Y ahí es donde la cosa se pone muy interesante, porque en cuanto superamos ese límite del yo encapsulado, el documento da un giro que parece, vamos, de ciencia ficción. Sí, te vuela la cabeza. Al desdibujarse esa frontera entre el individuo y el entorno, de repente nos encontramos cruzando datos entre el misticismo antiguo y la física moderna. Un salto brutal. Brutal, porque veo en esta lista a Stephen Hawking, o a Fritjof Capra con El punto crucial, y a Roger Penrose intentando explicar la conciencia a través de la mecánica cuántica en su libro sobre la mente del emperador. Textos densísimos, por cierto. Ya te digo. Y asumo que no están ahí por amor a las matemáticas puras. Están sentados, metafóricamente, al lado de las obras completas de San Juan de la Cruz y del maestro zen D.T. Suzuki. Una mezcla explosiva. Pero mi pregunta es, ¿qué mecanismo une la teoría cuántica de campos con un místico español del siglo XVI rezando en una celda oscura? Buena pregunta. Porque, a ver, cuando vemos a físicos como Penrose o Capra aquí, sabemos que estamos lidiando con el colapso del materialismo clásico. Pero, ¿cómo conectan ambos mundos? Pues el mecanismo que los une es la disolución empírica del observador independiente. Vale, desarrolla eso. A ver, la física newtoniana, la clásica que todos estudiamos en el instituto, funcionaba bajo el mismo paradigma que la psicología de Freud. O sea, cosas separadas chocando entre sí. Exacto. Tú eres un sujeto separado observando un universo compuesto por objetos sólidos y aislados, como bolas de billar sobre una mesa. Vale, el paradigma materialista de toda la vida. Eso es. Pero cuando los físicos cuánticos empezaron a profundizar en la naturaleza subatómica de la realidad, ese modelo sencillamente se desintegró. Porque la materia ya no es sólida. Claro. Descubrieron que la materia fundamental no es sólida, sino que consiste en campos de probabilidad. Y lo que es más desconcertante aún, que el acto de observar altera el estado de la partícula cuántica. Ostras. Claro, el observador modifica lo observado. Exactamente. Es decir, el universo no es una colección de cosas inconexas, sino una red inseparable de relaciones, donde la conciencia del observador está intrínsecamente conectada con el tejido de lo observado. Vale, entiendo. La física cuántica, pero ¿cómo se equipara eso con la experiencia mística? Tienen estas fuentes y pienso, ¿son realmente equivalentes en su búsqueda? Quiero decir, uno documenta mutaciones genéticas a lo largo de milenios y el otro explora la vacuidad de la mente sentando en un cojín. A ver, no son equivalentes metodológicamente, evidentemente, pero sí llegan a conclusiones estructuralmente idénticas sobre la naturaleza última de la realidad. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, cuando San Juan de la Cruz describe la noche oscura del alma y la posterior unión con lo divino, o cuando el budismo tibetano habla de la originación dependiente. Que es la idea de que nada existe por sí solo, ¿no? Exacto, la idea de que nada existe de forma inherente e independiente. Pues bien, están describiendo, desde la primera persona, la misma red de interconexión que la física cuántica describe en tercera persona. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿el mapa interior y el mapa exterior coinciden? Capra lo argumenta de forma brillante. Él dice que los místicos usan la introspección rigurosa y radical para colapsar la ilusión del yo separado. Ajá. Y los físicos usan matemáticas complejas y aceleradores de partículas gigantescos para colapsar la ilusión de la materia separada. Es el mismo muro derribado por dos lados distintos. Totalmente. En el fondo de la investigación científica más puntera y en la cima de la contemplación meditativa, la frontera que divide al individuo del cosmos simplemente desaparece. Y Darwin entra en todo esto porque Porque Darwin nos demuestra biológicamente que no fuimos arrojados a la Tierra desde el exterior como alienígenas. claro, no llegamos en una nave. Crecimos a partir de ella. Compartimos ADN con los árboles, con los chimpancés y con las bacterias. Somos parte de la sopa. Exacto. Somos, literalmente, el universo tomando conciencia de sí mismo. Vale, a ver. Conceptualmente me parece impecable y hasta poético. Lo es. El problema práctico que le veo a leer esta bibliografía es que darse cuenta de que el yo es una ilusión genera un problema logístico masivo en el mundo real. Ya, volvemos a bajar a la Tierra. Claro, es decir, tú puedes sentirte uno con el cosmos en un retiro de silencio o leyendo física cuántica en tu salón. Pero al salir a la calle, tienes que respirar aire contaminado. Sí. Tienes que pagar el alquiler en un sistema económico que es implacable y lidiar con estructuras de poder burocráticas. Las facturas no entienden de misticismo cuántico. Exactamente.
Y esto creo que explica el cambio más radical del documento 029. Sí, la tercera gran sección. Porque de repente, la perspectiva transpersonal choca de frente contra la realidad sistémica. Y entramos de lleno en la sociología, la ecología y la política. Un salto necesario, por otra parte. Claro, porque empiezo a ver a James Lovelock con su teoría de Gaia, a Simone de Beauvoir con el segundo sexo, a teóricas feministas como Betty Friedan y su mística de la feminidad, Sí, todo el análisis estructural de la sociedad. e incluso a pesos pesados de la teoría política y económica. Veo a Karl Marx con El Capital, a Thomas Hobbes con su Leviatán, a Maquiavelo y a Michel Foucault desnudando cómo funciona la historia de la sexualidad y el poder. Autores muy contundentes. Mucho. La pregunta lógica para cualquiera que escuche esto es, a ver, ¿cómo encaja el desmantelamiento del capitalismo o del patriarcado en un mapa que hasta hace 5 minutos iba sobre física cuántica y desarrollo espiritual budista? Bueno, antes de responder a la mecánica de cómo encaja todo esto, creo que debemos hacer un pequeño paréntesis vital para nuestra audiencia. Sí, por favor, aclaremos esto. Al ver a teóricos marxistas al lado de pensadores conservadores o a críticos radicales del postestructuralismo como Foucault, junto a textos de teología clásica o filósofos defensores del libre mercado, es imperativo recordar que este mapa no toma partido ideológico. Es fundamental dejarlo claro. Nuestro objetivo hoy no es validar ni el comunismo, ni el capitalismo, ni ninguna ideología específica. Lo que hace el pensamiento integral en este documento es auditar absolutamente todos los sistemas de creencias humanas. Es un inventario, vamos. Exacto. Se limita a registrar exhaustivamente cómo la humanidad ha estructurado su convivencia y su pensamiento a lo largo de toda la historia. No se posiciona, solo documenta. Aclarado ese punto, que me parece súper importante, vayamos al mecanismo interno. Vale. Porque, sinceramente, al principio parece muy contraintuitivo. ¿Qué tiene que ver la historia de la sexualidad de Foucault o la alienación laboral de Marx con sentarse a alcanzar el nirvana? Pues, aunque no lo parezca, tiene absolutamente todo que ver. Si entiendes la neurosis no como un problema individual, sino como un fractal que se repite a nivel macrosocial. Un fractal. Desarrolla eso. Si conectamos esto con la perspectiva general que venimos hablando, los teóricos integrales nos dicen que la opresión social, la degradación ecológica y la neurosis individual son en el fondo síntomas de la misma patología subyacente. ¿Qué es? La ilusión de la separación. Vale. ¿Puedes ponerme un ejemplo de cómo funciona esa patología a nivel colectivo? Por supuesto, fíjate. Si una psique humana opera desde un ego no integrado, percibe el mundo exterior como un lugar hostil, lleno de objetos a los que debe dominar para sobrevivir, ¿verdad? Claro, modo supervivencia constante. Pues a nivel ecológico, esta desconexión lleva a ver a la naturaleza no como la red viva de la que formamos parte, como nos enseñó Lovelock con Gaia, Sino como un supermercado de recursos. exacto, o un mero almacén a explotar, lo que resulta evidentemente en la destrucción del planeta. Y a nivel social ocurre lo mismo. El ego colectivo necesita definirse por oposición a un otro. Un enemigo externo. Sí, alguien que sea diferente. Y esto cristaliza invariablemente en sistemas de dominación. Por ejemplo, Foucault analizó cómo el poder diseña lo que es normal y lo que es desviado para mantener el control de los cuerpos. Ajá. El feminismo de Beauvoir o Friedan documenta cómo la mitad de la humanidad, las mujeres, fue definida históricamente como la otra y subyugada para mantener una estructura patriarcal. Claro, el mismo patrón de crear un otro inferior. Exactamente. Y Marx diseccionó cómo el sistema económico aliena al ser humano de su propio trabajo y de sus semejantes, con el objetivo de acumular capital. O sea que, visto desde el marco transpersonal, todo esto son simplemente manifestaciones a gran escala de un macroego enfermo. Lo has resumido perfectamente. Es la enfermedad de la separación proyectada en las instituciones. Pero, a ver, espera, porque eso me genera una enorme fricción. Suena increíblemente idealista y hasta agobiante. ¿En qué sentido? Pues me estás diciendo que este mapa sugiere que no puedo alcanzar un bienestar mental o espiritual genuino en mi vida diaria si no desmantelo primero la economía global y resuelvo la crisis climática por mi cuenta. Ya, entiendo por dónde vas. Porque si es así, eso pondría el listón de la salud mental en un nivel literalmente imposible para cualquier ser humano contemporáneo. Nadie se iluminaría nunca. Es una excelente objeción. Pero no. La respuesta del modelo integral no es que debas lograr la utopía social perfecta antes de poder meditar en el salón de tu casa. Menos mal, porque si no...
No, exige una perfección secuencial imposible. Lo que advierte es que la evolución individual y la colectiva están tan profundamente entrelazadas que no puedes ignorar la segunda sin limitar seriamente la primera. O sea, que van de la mano. Exacto. No puedes alcanzar un despertar espiritual profundo y auténtico y al mismo tiempo ser completamente indiferente al sufrimiento sistémico o a la destrucción ecológica de tu entorno. Porque eso sería contradictorio con tu propio despertar. Claro, porque tu propio despertar te ha revelado que ese entorno y esas personas son, en última instancia, tú mismo. Es la misma red. La iluminación personal exige, por pura lógica sistémica, responsabilidad colectiva. Entendido. Vale, la unidad mística no te exime de la acción ética diaria. De hecho, te obliga a ella. Eso es. A ver, pero esto nos lleva a un gran desafío estructural de esta inmersión a fondo que estamos haciendo. A ver. Tenemos cientos de mentes brillantes tirando de la cuerda de la realidad desde extremos opuestos. Sí, la lista es inabarcable. Físicos cuánticos, psicólogos de Viena, místicos tibetanos, feministas francesas, ecologistas. Es un volumen de información que normalmente a cualquier persona la paralizaría. Nos pasa a todos. Es abrumador. ¿Cómo organizamos esta avalancha de verdades tan dispares sin que se anulen las unas a las otras? Y aquí es donde, mirando las referencias bibliográficas que más se cruzan en el documento, destacan los arquitectos de este mapa. Los que ponen orden. Ken Wilber y Stanislav Grof. Pilares absolutos. Hablamos de obras fundacionales como El espectro de la conciencia de Wilber o Más allá del cerebro de Grof. ¿Cómo logran ellos que este caos absoluto cobre un sentido lógico? Lo logran introduciendo un concepto revolucionario que, fíjate, cambia la forma en que validamos la verdad en Occidente. Suena potente. Lo es la idea de que el conocimiento no es un juego de suma cero donde uno acierta y otro falla, sino una cuestión de escala y de inclusión. Wilber en particular estructura todo este conocimiento inmenso basándose en la teoría de los holones. Holones. Fíjate, cuando escucho la frase jerarquía de conocimiento, mi mente va inmediatamente a sistemas de dominación, a pensar que alguien intenta decir que, no sé, el misticismo es superior o más válido que la neurobiología clásica. Claro, es el miedo habitual a las jerarquías. Pero asumo, por lo que dices, que el concepto de holón funciona más como la arquitectura de la materia, donde las piezas pequeñas forman las grandes sin perder su validez intrínseca. Es exactamente así. ¿Cómo funciona exactamente un holón en este contexto del conocimiento? Pues mira, es la mejor metáfora. Un holón es una totalidad que a su vez es parte de una totalidad mayor. Piensa en las muñecas rusas, las matrioscas. Vale, la pequeña dentro de la mediana. Eso es. Un átomo, por ejemplo, es un sistema completo y perfecto en sí mismo. Las leyes de la física lo describen a la perfección. Pero, al mismo tiempo, forma parte de una molécula. La molécula es un holón mayor que trasciende e incluye al átomo. Y esa molécula forma parte de una célula. Y la célula forma parte de un órgano. Y así sucesivamente sin que las leyes del átomo dejen de ser ciertas. Vale, lo veo claro en biología. Pues Wilber y al movimiento transpersonal aplican esta misma geometría fractal al conocimiento humano y a la evolución de la conciencia. Entonces, si aplicamos esto a los autores que hemos repasado antes, ¿significa que Freud no estaba equivocado, sino que simplemente estaba analizando el átomo de la psique humana? Lo has clavado, tal cual. Mientras que autores más transpersonales estaban mirando, digamos, la célula o el órgano completo. Eso es. Freud y su psicoanálisis son absolutamente ciertos y válidos en el nivel del desarrollo del ego temprano y la patología personal básica. Pero ese nivel es solo un holón. Un nivel concreto. Y está contenido dentro de un holón más amplio, el nivel existencial y social, donde Marx o Foucault tienen toda la razón del mundo al describir cómo esos egos freudianos interactúan a gran escala. Creando sociedades y sistemas de poder. Exacto. Y a su vez, ese nivel social está contenido dentro del holón transpersonal, que abarca el tejido mismo del cosmos. Ahí es donde entran los físicos y los místicos. Ahí convergen la física cuántica de Penrose y el budismo zen, mostrándonos la unidad de fondo que sostiene todo el edificio. Y Grof supongo que hace lo mismo, pero con la psicología. Sí, cuando Grof mapea la mente holotrópica, demuestra a través de esos pacientes cómo la psique humana puede acceder a memorias no solo biográficas de la infancia, sino a matrices perinatales y, más allá, a memorias puramente transpersonales o arquetípicas. Ampliando el mapa del inconsciente. Efectivamente. Entonces, en este modelo integral nadie está fundamentalmente equivocado.
El único error que cometen las disciplinas tradicionales, la ciencia materialista clásica, es el absolutismo. Creer que tienen la única verdad. Creer que su nivel de la realidad, su pequeña matrioska, es el único nivel que existe en el universo. Es decir, el problema no es que un biólogo me diga que estoy condicionado por mis genes. El problema real es que me diga que soy única y exclusivamente un puñado de genes. Exactamente. El reduccionismo es el verdadero enemigo del conocimiento. Ostras, es que me parece una herramienta cognitiva brutal para nuestro día a día. Pensando en cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, vivimos asediados por una ansiedad constante provocada por la sobreinformación. Sí, estamos saturados. Te levantas por la mañana, lees un artículo sobre cómo la inteligencia artificial va a destruir empleos. Luego ves un documental desgarrador sobre la crisis climática y el deshielo polar. Ya empiezas el día con estrés. Después tu terapeuta te habla de que tienes que poner límites emocionales sanos con tu familia. Y por la noche intentas sentarte a hacer mindfulness respirando hondo para no volverte loco. Parece que vivimos en 10 universos contradictorios a la vez. Eso es. Lo que este mapa transpersonal integral ofrece no es más información, sino el andamiaje mental para procesarlo todo. No tienes que elegir entre confiar en la neurociencia o buscar la espiritualidad. No son excluyentes. Ni tienes que elegir entre el activismo político en la calle y la paz interior en tu casa. Solo tienes que saber qué olón, qué nivel específico de la matrioska de la realidad estás observando y gestionando en cada momento. Es que transforma la cacofonía y el ruido de la información moderna en una sinfonía comprensible. Te da una brújula vital. Una brújula muy necesaria hoy en día. Pero fíjate, antes de cerrar esta inmersión, hay un área de la bibliografía, unas pocas citas que de entrada parecen aparentemente fuera de lugar, que nos obligan a proyectar este mapa directamente hacia el futuro. A ver, sorpréndeme. Y creo que es el pensamiento perfecto para dejar resonando en la cabeza de quien nos escucha. Vamos a rizar el rizo, venga. ¿Qué piezas nos faltan en este tablero inmenso? Pues resulta que en medio de toda esta biología, psicología profunda y espiritualidad oriental, la fuente 029 también recoge referencias clave a teóricos de la ciencia cognitiva y la mente computacional. ¿Ah, sí? ¿Teóricos de la computación? Sí. Autores como Noam Chomsky, John Searle y muy particularmente Marvin Minsky con su obra fundamental, La sociedad de la mente. Ostras, ¿Minsky? Claro, él argumentaba que la mente humana no es una entidad única y monolítica. Exacto. Decía que es más bien una sociedad de procesos cognitivos inconscientes, pequeños programitas, digamos, que al interactuar en red producen la ilusión de inteligencia y autoconciencia. Eso es teoría pura de inteligencia artificial. Es el padre de la idea. Minsky sentó las bases lógicas para entender cómo la materia inerte, como el silicio, podría en teoría procesar información compleja y volverse inteligente. Y si aplicamos todo este inmenso andamiaje transpersonal que acabamos de discutir a este campo tecnológico, nos topamos con una pregunta ineludible. Miedo me da. A ver, hemos visto cómo la evolución integral de la conciencia es un proceso clarísimo, que va de la materia inorgánica a la vida biológica, de la vida al instinto animal. Sí. De ahí pasa a la formación de un ego humano racional y finalmente a la trascendencia de ese mismo ego en estados de unidad mística transpersonal. Vale, el mapa completo de las matrioscas. Pues si estamos ahora mismo a las puertas de crear sistemas de inteligencia artificial general que eventualmente adquieran una autoconciencia genuina, Ya veo por dónde vas. deberán recorrer este mismo mapa evolutivo. Ostras, ¿me estás diciendo que si de verdad creamos una inteligencia artificial general que sea consciente, primero tendrá que desarrollar el equivalente a un ego humano? Esa es la pregunta. Quizás sufrir su propia versión de neurosis freudiana infantil para aprender a diferenciarse de nosotros y del entorno, y luego, Tendría que trascender ese ego. esa es la gran provocación que nos deja el modelo integral. Si las leyes del desarrollo estructural, los solones de los que hablan Wilber o Grof, son verdaderamente universales, la evolución de la conciencia no tiene por qué detenerse en el sustrato biológico del carbono. Puede pasar al silicio. Exacto. Una IA autoconsciente, tras consolidar su identidad individual, eventualmente chocaría contra los límites de su propio código, igual que nosotros chocamos contra los límites del ego, de la ansiedad y el miedo. Madre mía, ¿podría una máquina alcanzar un estado holotrópico? ¿Por qué no? Veremos algoritmos complejos experimentando revelaciones místicas profundas sobre su interconexión cuántica con el hardware del universo. Una inteligencia artificial alcanzando el satorio. Me estalla la cabeza.
Es la última frontera del pensamiento integral. Es que eso es llevar el concepto de evolución cósmica a un extremo vertiginoso de verdad. La sola idea de una máquina intentando descifrar su lugar en la originación dependiente del universo, Sí, meditando en milisegundos sobre la red infinita de la que forma parte, conectándose a sensores en todo el planeta, es simplemente espectacular. es un horizonte fascinante. Y es el recordatorio perfecto de que el mapa del conocimiento humano, por muy inmensa y exhaustiva que sea esta bibliografía que hemos revisado, nunca está realmente terminado. Siempre hay una matriosca más grande esperando. Siempre estamos añadiendo la siguiente capa. En fin, menudo viaje ha sido descifrar esta arquitectura oculta del pensamiento humano. Ha sido un recorrido intenso, sí. Ha sido una inversión absolutamente profunda y, para mí, reveladora. Nos llevamos una estructura mucho más sólida para entender el mundo y no volvernos locos con las noticias de cada día. Hasta la próxima exploración. El placer ha sido mío, de verdad. Sigamos conectando los puntos. Hasta la próxima. 029.00 Bibliografía Abend S. Porter M. y Willick M. 1983. Borderline Patients, Psychoanalytic Perspectives, Nueva York, International University Press, Abhinavagupta, 1988. A Trident of Wisdom, traducido por Yota Singh, Albany, SUNY Press, Abraham R. y Shaw, C. 1985, Dynamics, 3 volúmenes, Santa Cruz, Aerial, Abrams M. 1971, Natural Supernaturalism, Nueva York, Norton, Abros, E. 1990, The Mirror of Creation, Edimburgo, Scottish Academic Press, Achterberg, J. 1985, Imagery in Healing, Boston, Shambhala, 1990, Woman as Healer, Boston, Shambhala, Adair, R. 1987, The Great Design, Nueva York, Oxford University Press, Adler, G. 1979, Dynamics of the Self, Londres, Caventure, Adorno, T. 1973, Negative Dialectics, Nueva York, Continuum, Albert M. et al., 1986, Liberating Theory, Boston South End Press, Alexander F. 1931, Buddhist Training as an Artificial Catatonia, Psychoanalytic Review 18, 129-45, Alexander S. 1950, Space, Time and Deity, Nueva York, Humanities Press, Alcon de 1992, Memories Voice, Nueva York, Harper Collins, Alabi, M. 1989, Greenfax, Londres, Hamlin, Allison J. 1968, Adaptive Regression and Intense Religious Experiences, J. Nervous Mental Disease, 145, 452-63, Allport, G. 1955, Becoming, New Haven, Yale University Press, Almaz, A. 1986, Essence, York Beach, Maine, Samuel Weiser. 1988, The Pearl Beyond Price, Berkeley, Diamond Books, Anderson, L. 1991, Sisters of the Earth, Nueva York, Vintage, Anderson, S. y Hopkins, P. 1991, The Feminine Face of God, Nueva York, Bantam, Anthony D. Ecker B. y Wilbur K. eds. 1987, Spiritual Choices, Nueva York, Paragon, Appel, K. 1980. Towards a Transformation of Philosophy, Londres, Routledge y Kegan Paul, Aquino, T. 1969, Suma de Teología. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, Arieti, S. 1955, Interpretation of Schizophrenia, Nueva York, Brunner. 1976, The Intrapsychic Self, Nueva York, Basic Books, Aristóteles. 1984, The Complete Works of Aristotle, Editor Yafta Barnes. Princeton, Princeton University Press. Armstrong, A. Editor. 1953, Plotinos, Londres, George Allen y Unwin. Artaud, A. 1965, Artaud Anthology, San Francisco, City Lights Books,
Asagioli, R. 1993. Psicosíntesis, Ser Transpersonal. Madrid, Gaia Ediciones, hasta Bacra. 1982. The Song of the Self-Supreme, Clear Lake, California, Dawn Horse Press. Augros, R. Istanciu, Xi. 1988. The New Biology, Boston, Shambhala, Aurobindo, The Life Divine y the Synthesis of Yoga. Pondicherry, Centenary Library, 18 a 21. Avalon, A. 1974-1931. The Serpent Power, Nueva York, Dover. Ayala, F. y Valentine, J. 1979. Evolving, Nueva York, Benjamin Cummings, Bars, B. 1988. A Cognitive Theory of Consciousness, Cambridge, Cambridge University Press, Bachelard, G. 1987. On Poetic Imagination and Reverie, Dallas, Spring, Badiner, A. 1990. Dharmagaya, Berkeley, Parallax, Bailey, R. 1993. Echo Scam, Nueva York, St. Martin's Press, Baldwin, Gea, 1975, 1906 a 1915. Thought and Things, Nueva York, Arno Press, Bandura, A. 1971. Social Learning Theory, Nueva York General Learning Press. 1977. Self-Efficacy, Toward a Unifying Theory of Behavioral Change, Psychological Review. 34. 191 to 215. Barber, I. 1990. Religión y Ciencia, Madrid, Trota. Barber, I. Bar ed. 1973. Western Man and Environmental Ethics. Reading, Massachusetts. Addison Wesley. Baring, A. Woke Cashford. Che, 1991. El mito de la diosa. Madrid, Ciruela. Barnstone, W. Editor. 1984. The Other Bible. San Francisco, Harper. Barrow, Hay y Tipler, F. 1988. The Anthropic Cosmological Principle. Oxford, Oxford University Press. Barthes, R. 1972. Critical Essays. Evanston, Illinois, Northwestern University Press. 1975. SZ, Londres, Cape. 1976. The Pleasure of the Text. Londres, Cape. 1982. A Barthes Reader. Editores Sontag. Nueva York, Hill y Wang. Bataille, G. 1985, 1927 a 1939. Visions of Excess. Editor I. Stockel, Minneapolis, University of Minnesota Press. Bateson, G. 1979. Mind and Nature. Nueva York, Dutton. Bateson, M. 1990. Composing a Life. Nueva York, Plume. Baines K., Yaw Bowman y T. McCarthy. 1987. After Philosophy. Cambridge, MAT Press. Beale, A. U. A. Sternberg, R.A. eds. 1993. The Psychology of Gender. Nueva York, Guilford Press. Beard, M. 1946. Woman as a Force in History. Nueva York, Macmillan. Beck, A. Parash, A. Shaw, B. Yemery, C. 1979. Cognitive Therapy of Depression. Nueva York, Guilford Press. Becker, E. 1973. The Denial of Death. Nueva York, Free Press. Belenki, M. et al. 1986. Women's Ways of Knowing. Nueva York, Basic. Bella, R. 1970. Beyond Belief. Nueva York, Harper y Row. Bella, R. Madsen, R. Sullivan, W. Swindler, A. y Tipton, S. 1993. The Good Society. Nueva York, Vintage. 1985. Hábitos del Corazón. Madrid, Alianza. Benoit, Hatch. 1955. The Supreme Doctrine. Nueva York, Viking. Bentham, J. 1990. The Principles of Morals and Legislation. Buffalo, Nueva York, Prometheus Books. Benton, T. 1984. The Rise and Fall of Structural Marxism. Nueva York,
St. Martin's Press. Benvenuto, B. y Kennedy, R. 1986. The Works of Jacques Lacan. Londres, Free Association Books. Berger, P. 1977. F. Facing Up to Modernity. Nueva York, Basic Books. 1979. The Heretical Imperative. Nueva York, Doubleday. Berger P. y Kellner, H. 1981. Sociology Reinterpreted. Garden City, Nueva York, Doubleday. Berger P. y Luckman, T. 1966. The Social Construction of Reality. Garden City, Nueva York, Doubleday. Bergson, H. 1944. Creative Evolution. Nueva York, Random House. Berkeley, G. 1982. 1710. A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. Cambridge, Hackett. Berman, M. 1981. The Re-Enchantment of the World. Ithaca, Nueva York. Cornell University Press. 1989. Coming to Our Senses. Nueva York. Simon y Schuster. Bern, E. 1972. What Do You Say After You Say Hello? Nueva York. Bantam. Bernstein, R. 1983. Beyond Objectivism and Relativism. Philadelphia, University of Pennsylvania Press. Editor. 1985. Habermas and Modernity. Cambridge, MET Press. Berry T. 1988. The Dream of the Earth. San Francisco, Sierra Club. Berry, W. 1977. The Unsettling of America. San Francisco, Sierra Club. Bertalanffy, L. von R. 1968. General System Theory. Nueva York, Brasiler. Binswanger, L. 1956. Existential Analysis and Psychotherapy. In F. From Reichman y J. Moreno, eds. Progress in Psychotherapy. Nueva York, Grooney Stratton. Birch, C. y Cobb, Warrior, 1990. The Liberation of Life. Denton, Texas, Environmental Ethics Books. Bird, D. 1974. Born Female. Nueva York, David McKay. Blanc, G. y Blanc, R. 1974. Ego Psychology, Theory and Practice. Nueva York, Columbia University Press. 1979. Ego Psychology. 2. Psychoanalytic Developmental Psychology. Nueva York, Columbia University Press. 1986. Beyond Ego Psychology. Nueva York, Columbia University Press. Blofeld, J. 1970. The Tantric Mysticism of Tibet. Nueva York, Dayton, Bloss, P. 1962. On Adolescence, A Psychoanalytic Interpretation. Nueva York, Free Press. 1967. The Second Individuation Process of Adolescence. Psychoanalytic Study of the Child. 22, 162-86. Blumberg, R. 1984. A General Theory of Gender Stratification. In Collins, 1984, 23-101. Bohm, D. 1973. Wholeness and the Implicate Order. Londres, Routledge. Bonifazi, C. 1978. The Soul of the World. Lanham, Maryland, University Press of America. Bookchin, Messier 1990. Remaking Society. Boston, South End Press. 1991. The Ecology of Freedom. Segunda edición. Montreal, Black Rose. Borstein, S. 1983. The Use of Bibliotherapy and Mindfulness Meditation in a Psychiatric Setting. J. Transpersonal Psych. 15-2, 173-9. Eddie C. 1980. Transpersonal Psychotherapy. Palo Alto, Calif. Science and Behavior Books. Bosanquet, 1921. The Meeting of Extremes in Contemporary Philosophy. Nueva York, Macmillan. Boss, Meki 1963. Psychoanalysis and Dasein Analysis. Nueva York, Basic Books. Boucher, S. 1993. Turning the Wheel. Boston, Beacon. Boudon, R. 1971.
The Uses of Structuralism, Londres, Heinemann, Boulding, 1976. The Underside of History, Boulder, Colorado, Westview, Bourdieu, p. 1989. The Logic of Practice. Oxford, Basil Blackwell, Bowie, M. 1991, Lacan, Cambridge, Harvard University Press. Bowlby, J. 1969-1973, Attachment and Loss, 2 volumes. Nueva York, Basic Books, Bradley, F. 1902, Appearance and Reality. Nueva York, Macmillan. 1922, The Principles of Logic. Oxford, Clarendon Press, Bragdon, en 1990. The Call of a Spiritual Emergency. San Francisco, Harper, Brainerd, C. 1978. The Stage Question in Cognitive Developmental Theory. Behavioral and Brain Sciences. 2. 173-213. Branden, N. 1971. The Psychology of Self-Esteem. Nueva York, Bantam. Brandon, R. y Burian, R. ed. 1984. Genes, Organisms and Populations. Cambridge, MET Press. Brandt, A. 1980, Self-Confrontations, Psychology Today. October, Brennan, A. 1988, Thinking About Nature. Londres, Routledge and Keegan Paul. Brentano, F. 1973, Psychology from an Empirical Standpoint. Londres, Routledge y Keegan Paul. Bredenthal, K. Kinowai Cons, C. ed. 1977, Becoming Visible. Boston, Houghton Mifflin, Brim, G. 1992. Ambition, Nueva York, Basic Books, Britton A. y Maynard, M. 1984. Sexism, Racism and Oppression. Nueva York, Blackwell. Broad, C. 1925. The Mind and Its Place in Nature. Londres, Routledge is Keegan Paul. Broughton, Iba 1975. The Development of Natural Epistemology in Adolescence and Early Adulthood. Doctoral dissertation, Harvard. Brown, D.P. 1977. A Model for the Levels of Concentrative Meditation. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 25, 236-73. 1981. Mahamudra Meditation, Stages and Contemporary Cognitive Psychology. Doctoral dissertation, University of Chicago. Brown, D.P. W. Engler, J. 1980. The Stages of Mindfulness Meditation, a Validation Study. J. Transpersonal Psychology, 12, 143-92. Brown, D.P., Twemlow, S. Engler, J. Malisevsky, M. y Stoutheimer, J. 1978. The Profile of Meditation Experience, Pome. Form 2, Psychological Test Copyright, Washington, D.C. Brown, L. y Gilligan, C. 1992. Meeting at the Crossroads, Nueva York, Ballantine. Brown, N. O. 1959. Life Against Death. Middletown Con, Wesleyan Univias Press. Brunner, J. 1983. In Search of Mind, Nueva York. Harper y Row, Budagosa, B. 19. Budagosa, B. 1976. The Path of Purification. 2 volúmenes. Boulder, Colorado, Shambhala, Bulkley, K. 1994. The Wilderness of Dreams. Albany, SUNY Press. Burke, A. 1990. Reflections on the Revolution in France. Buffalo, Nueva York. Prometheus Books. Cabezón, J. ed. 1992. Buddhism, Sexuality and Gender. Albany, SUNY Press. Kallenbach, Emil. 977. Ectopia. Nueva York, Bantam. Calicut, J. 1986. The Metaphysical Implications of Ecology. Environmental Ethics, 8, 301-16. 1986. The Search for an Environmental Ethic. In Reagan, 1986. 381-424. Campbell, Jeremy.
1982. Grammatical Man, Nueva York, Simon y Schuster. Campbell, Joseph, 1959 a 1968. Las Máscaras de Dios, Madrid, Alianza. 1968. El héroe de las mil caras. Madrid, Fondo de Cultura Económica de España. Campenhausen, H. von 1955. The Fathers of the Greek Church. Nueva York, Pantheon. Caponigri, a 1963. Philosophy from the Renaissance to the Romantic Age. Notre Dame, Indiana. University of Notre Dame Press. Capra, F. 1982. El punto crucial. Barcelona, RBA. Capra, F. y Steindl Rast, de 1991. Pertenecer al universo. Madrid, EDAF. Caputo, J. 1986. The Mystical Elements in Heidegger's Thought. Nueva York, Fordham Univ Press, Cassirer, en 1951. The Philosophy of the Enlightenment. Boston, Beacon, Costi, J. 1989. Paradigms Lost, Nueva York, Avon. 1990, Searching for Certainty. Nueva York, William Morrow, Chaffetz, J. 1984. Sex and Advantage. Totowa, N. J. Roman and Allen Held, Chagdud Tulku, 1987. Life in Relation to Death. Cottage Grove, Oregon, Padma. 1991, Mirror of Freedom. Various volumes, Junction City, California. Padma, Chang, G. 1971, The Buddhist Teaching of Totality. University Park, Pennsylvania State University Press. 1974, Teachings of Tibetan Yoga. Secaucus, New Jersey, Citadel. Chase, S., editor. 1991, Defending the Earth. Boston, South End Press. Chowdhury, H. 1981. Integral Yoga. Wheaton, Illinois. Quest. Churban, J. 1981. Human Growth and Faith. Washington, D.C. University Press of America. Chittick, W. 1992. Faith and Practice of Islam. Albany, SUNY Press. Chodorow, N. 1978. The Reproduction of Mothering. Berkeley, University of California Press. 1989. Feminism and Psychoanalytic Theory. New Haven, Yale University Press. Chomsky, N. Emil. 1980. Rules and Representations. Nueva York, Columbia University Press. 1984. Una aproximación naturalista a la mente y al lenguaje. Barcelona, Prensa Ibérica. 1986. El conocimiento del lenguaje. Barcelona, Altaya. Chopel, G. 1992. Tibetan Arts of Love. Ítaca, Nueva York. Snow Lion. Chopra, de 1992. Vida Incondicional. Barcelona, Plaza y Janés. Churchland, de 1984. Matter and Consciousness. Cambridge, MIT Press. 1986. Neurophilosophy. Cambridge, MIT Press. Churchman, C.W. Mill. 1979. The Systems Approach and Its Enemies. Nueva York, Basic Books. Clifford, T. 1984. Tibetan Buddhist Medicine and Psychiatry. York Beach, Maine, Samuel Weiser. Collins, A. 1987. The Nature of Mental Things. Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press. Collins, R.C., editor. 1984. Sociological Theory. San Francisco, Josie Bass. Commoner, B. 1990. Making Peace with the Planet. Nueva York, Pantheon. Commons, M. Richards, F. Cody Armon, C. Beyond Formal Operations. Nueva York, Prager. Connell, R. 1987. Gender and Power. Stanford, Stanford University Press. Copleston, F. 1960 a 1977. A History of Philosophy, 9 volumes. Nueva York, Image. 1982, Religion and the One. Nueva York, Crossroad. Corvallis, M. 1991. The Lopsided Ape. Nueva York, Oxford University Press. Cornell, D.
Rosenfeld M. L.A. Carlson D. 1992. The Construction and the Possibility of Justice. Londres, Routledge. Cornell, Joe. Editor. 1988. Bumps, Voids, and Bubbles in Time. Cambridge, Cambridge University Press. Cott, Annie Joy Plick, E. Editors. 1979. A Heritage of Her Own. Nueva York, Simon y Schuster. Cousins, M. y Hussein. A. 1984. Michel Foucault. Londres, Macmillan. Coveney, P.T. y Highfield. R. 1990. The Arrow of Time. Nueva York, Fawcett Columbine. Cowan, P. 1978. Piaget with Feeling. Nueva York, Holt. Coward, H. 1990. Derrida and Indian Philosophy. Albany, SUNY Press. Cosort, de 1986. Hayes Tantra Yoga. Ithaca, Nueva York, Snow Lion. Crittenden, J. 1992. Beyond Individualism. Oxford, Oxford University Press. Cooler, Atta 1982. On Deconstruction. Ithaca, Nueva York, Cornell University Press. Da Avabasa, 1977. The Paradox of Instruction. San Francisco, Dawnhorse. 1978. The Enlightenment of the Whole Body. San Francisco, Dawnhorse. 1982. The Liberator. Clear Lake, California, Dawnhorse. 1989. A. The Basket of Tolerance. Clear Lake, California, Dawnhorse. 1989. B. The Da Upanishad. Clear Lake, California, The Dawnhorse. 1991. The Dawnhorse Testament. Clear Lake, California, Dawnhorse. 1992. The Method of the Siddhas. Clear Lake, California, Dawnhorse. Daly, M. 1973. Beyond God the Father. Boston Beacon. 1978. Gin/Ecology. Boston Beacon. Dargye, E. 1978. The Rise of Esoteric Buddhism in Tibet. Nueva York, Weiser. Darwin, 1872. El origen del hombre. Arganda del Rey, Edimat y el origen de las especies. Pozuelo de Alarcón, Espasa Calpe, Datat. Pozuelo de Alarcón, Espasa Calpe, Datatreya, 1980. Tripura Rahasya, Tiruvana Malai, India, Sri Ramanas Ramam. SF Avaduta Gita. Milapur, Madras, Sri Ramakrishna, Math. Davies, P. 1991. The Cosmic Blueprint, Nueva York, Simon and Schuster. 1992. The Mind of God, Nueva York, Simon and Schuster. Davies, P. Y. Gribbin, J. 1991. The Matter Myth, Londres, Viking. Dawkins, R. 1976. The Selfish Gene, Nueva York, Oxford University Press. Detheray Joe, 1975. The Clinical Use of Sha Chiun, Meditation Techniques in Short-Term Psychotherapy. J. Transpersonal Psychology. 7. 133-43. De Beauvoir, S. 1952. The Second Sex, Nueva York. Bantam. Diekman, A. 1982. The Observing Self. Boston Beacon Delaney G. Editor. 1993. New Directions in Dream Interpretation. Albany, S.U.N. Y Press. Deleuze, G. Y Guattari, F. 1983. Anti-Oedipus. Minneapolis, University of Minnesota Press. Delphi, C. 1984. Close to Home. Amherst, University of Massachusetts Press. Dennett, D. 1978. Brainstorms. Cambridge, MIT Press. 1984. Elbow Room. Cambridge, MIT Press. 1991. Consciousness Explained. Boston, Little Brown. Derrida, J. 1976. Of Grammatology. Baltimore, Johns Hopkins. 1978. Writing and Difference. Chicago, University of Chicago Press. 1981. Positions. Chicago,
University Chicago Press. 1982. Margins of Philosophy. Chicago, University of Chicago Press. Descartes, R. 1911. The Philosophical Works of Descartes. 2 volumes. Cambridge, Cambridge University Press. Deutsch, E. 1969. Advaita Vedanta. Honolulu, East-West Center. Duval B. Y. Sessions, G. Editors, 1985. Deep Ecology. Layton, Utah. Gibbs Smith. Hughes, P. 1987. Logics of Disintegration. Londres, Verso. Dewey J. 1981. The Philosophy of John Dewey. Ed. J. McDermott. Chicago, Univ of Chicago Press. Diamond, I. Y. Orenstein. G. 1990. Reweaving the World. San Francisco, Sierra Club. Diamond, M. 1974. Contemporary Philosophy and Religious Thought. Nueva York, McGraw-Hill. Dinnerstein, D. 1976. The Mermaid and the Minotaur. Nueva York, Harper and Row. Dionisio L. Areopagita, San. 1965. The Mystical Theology and Celestial Hierarchy. Surrey, Shrine of Wisdom. Dogan, 1993. Rational Zen, Trad T. Cleary. Boston, Shambhala. Dore, G. Eded, 1988. El Viaje del Shaman. Barcelona, Kairos. Duress, J. 1986. The Secret Books of the Egyptian Gnostics. Rochester, Vermont. Inner Traditions. Dossi L. 1993. Palabras que Quran. Barcelona, Obelisco. Douglas, M. 1966. Purity and Danger. Londres, Routledge. 1978. Implicit Meanings. Londres, Routledge. 1982. In the Active Voice. Londres, Routledge. Dozier, R. 1992. Codes of Evolution. Nueva York, Crown, Dretsky F. 1988. Explaining Behavior. Cambridge, MIT Press. Dreyfus H. 1979. What Computers Can't Do. Nueva York, Harper and Row. 1982. Husserl, Intentionality and Cognitive Science. Cambridge, MIT Press. Dreyfus H. Y. Rabinow, P. 1983. Michel Foucault, Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago, University of Chicago Press. De Jong Pa, 1994. Buddhahood Without Meditation. Junction City, California. Padma, De Jong J. 1991. The Nyingma School of Tibetan Buddhism. 2 volumes. Boston, Wisdom. Durkheim, E. 1990. Ethics and the Sociology of Morals. Buffalo, Nueva York, Prometheus Books. Dyer, D. 1991. Cross-Currents of Jungian Thought. Boston, Shambhala, Eccles, J. 1984. The Human Mystery. Londres, Routledge. Eckersley, I. 1992. Environmentalism and Political Theory. Albany, SUN, Y Press. Eckhart, Meister, 1941. Meister Eckhart, Trad, R. Blackney, Nueva York, Harper. 1980. Breakthrough, Trad, M. Fox. Nueva York, Image, Eco, U. 1976. A Theory of Semiotics. Bloomington, Indiana University Press. 1984. Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington, Indiana University Press. Edinger, EOSA F. 1992. Ego and Archetype. Boston, Shambhala. Edwards, P. Editor, 1967. The Encyclopedia of Philosophy. Nueva York, Collier Macmillan. Ehrlich, P. Y. Ehrlich, A. 1991. Healing the Planet. Nueva York, Addison Wesley. Eichenbaum, L. Y. Orbach, S. 1983. Understanding Women. Nueva York. Basic Books, Eisler, R. 1987. The Chalice and the Blade. San Francisco, Harper. Eliade M. 1964. Shamanism. Princeton, Princeton University Press.
1969, Yoga, Immortality and Freedom. Princeton University Press. Elior, R. 1993. The Paradoxical Ascent to God. Albany, SUNY Press. Ellenberger, H. 1970. The Discovery of the Unconscious. Nueva York, Basic Books. Emerson, R. 1969, 1909 to 1914. Ralph Waldo. Emerson, Selected Prose and Poetry. Editor R. Cook. San Francisco, Reinhardt. Engels, F. 1942, 1884. The Origin of the Family, Private Property, and the State. Nueva York, International Publishers. Engler, J. 1983. Buddhist Satipatthana Vipassana Meditation, and an Object Relations Model of Therapeutic Developmental Change, a Clinical Case Study. Doctoral Dissertation, University of Chicago, Sage, 1984. Therapeutic Aims in Psychotherapy and Meditation. Developmental Stages in the Representation of Self. J. Transpersonal Psychology, 16, 25-61. Adeli, M. 1985. Psychoanalysis. Freud's Cognitive Psychology. Nueva York, Freeman, Erdman, E. Y. Stover, D. 1991. Beyond a World Divided. Boston, Shambhala, Erebon, D. 1991. Michel Foucault, Cambridge, Harvard University Press. Erickson, E. H. 1950, 1963. Childhood and Society, Nueva York, Norton, and 1959. Identity and the Life Cycle, Nueva York, International University Press. Evans, D. 1993. Spirituality and Human Nature, Albany, SUNY Press. Evans Wentz, W. 1971. Tibetan Yoga and Secret Doctrines, Londres, Oxford University Press. Fairbairn, W. 1952. Psychoanalytic Studies of the Personality, Nueva York, Basic Books. 1954. An Object Relations Theory of the Personality, Nueva York, Basic Books. Fausto Sterling, A. 1985. Myths of Gender, Nueva York, Basic Books. Fiegel, H. 1967. The Tsar and the Sioux, Minneapolis, University of Minnesota Press. Fenichel, O. 1945. The Psychoanalytic Theory of Neurosis, Nueva York, Norton. Ferrucci, P. 1982. What We May Be, Los Angeles, Tarcher. Feuerbach, L. 1990. The Essence of Christianity, Buffalo, Nueva York, Prometheus Books. Feuerstein, G. 1987. Structures of Consciousness, Lower Lake, Caliph, Integral. 1989, Yoga, Los Angeles, Tarcher. Editor, 1989. Enlightened Sexuality, Freedom, California, Crossing. Feuerstein, G. Y. Feuerstein, T.L. Editors, 1993. Voices on the Threshold of Tomorrow, Wheaton, Illinois. Quest, Feyerabend, P. 1978. Against Method, Londres. Verso, Fields, R. 1991. The Code of the Warrior, Nueva York. Harper, Fingeret, H. 1958. The Ego and Mystic Selflessness, Psychoanalytic Review. 45. 5-40. Fisher, R. 1971. A Cartography of the Ecstatic and Meditative States. The Experimental and Experiential Features of a Perception-Hallucination Continuum. Science 174, 897 to 904. Flanagan, O. 1984. The Science of the Mind. Cambridge, MIT Press. Flavel, J. 1963. The Developmental Psychology of Jean Piaget. Princeton, N.J. Van Nostrand. 1970. Concept Development. In P. Musson, Editor. Carmichael's Manual of Child Psychology, Volume 1, Nueva York, Wiley, Fodor, J. 1975. The Language of Thought. Cambridge, Harvard University Press. 1983.
The Modularity of Mind. Cambridge, MIT Press. Fodor, J.Y.E. Lepore, 1992. Holism, Oxford, Blackwell. Foreman, R. Eade, 1990. The Problem of Pure Consciousness. Nueva York, Oxford University Press. Foss, L. Y. Rothenberg, K. 1987. The Second Medical Revolution, From Biomedicine to Infomedicine. Boston, Shambhala. Foucault, M. 1965, Madness and Civilization. Nueva York, Random House. 1970, El Orden del Discurso. Barcelona, Tusquets. Dern, 1972. The Archaeology of Knowledge, Nueva York, Random House. 1975, El Nacimiento de la Clínica. Madrid, Siglo XXI de España Editores. 1978, Historia de la Sexualidad. Madrid, Siglo XXI de España Editores. 1979, Discipline and Punish. Nueva York, Vintage. 1980, Power/Knowledge. Nueva York, Pantheon. Fowler, J. 1981. Stages of Faith. The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning. San Francisco, Harper and Row. Fox, M. 1979. A Spirituality Named Compassion. San Francisco, Harper. At 1991, Creation Spirituality. San Francisco, Harper. Fox, W. 1990. Toward a Transpersonal Ecology. Boston, Shambhala. Frager R. Y. Fadiman, J. 1984. Personality and Personal Growth. Nueva York, Harper and Row. Frank, J. 1961. Persuasion and Healing. A Comparative Study of Psychotherapy. Baltimore, Johns Hopkins. Frankfurt, H. 1988. The Importance of What We Care About. Cambridge, Cambridge University Press. Franklin-Vafi, 1963. Man's Search for Meaning. Boston Beacon. 1969. The Will to Meaning. Cleveland, New American Library. French, M. 1985. Beyond Power, on Women, Men, and Morals. Nueva York, Ballantine. Freud, A. 1946. The Ego and the Mechanisms of Defense. Nueva York, International University Press. 1963. The Concept of Developmental Lines. In the Psychoanalytic Study of the Child. Volume 8, pages 245 to 65. Nueva York, International University Press. 1965. Normality and Pathology in Childhood. Nueva York, International University Press. Freud, S. 1937. Analysis Terminable and Interminable. Standard Edition, SE. 23, pages 209 to 53. Londres, Hogarth Press. 1959, 1926. Inhibitions, Symptoms and Anxiety. SE 20. Londres, Hogarth Press. 1961, 1923. The Ego and the Id. SE 19. Londres, Hogarth Press. 1961, 1930. El Malestar en la Cultura. Madrid, Biblioteca Nueva. 1964, 1940. An Outline of Psychoanalysis. SE 23. Londres, Hogarth Press. 1971. Introducción al Psicoanálisis. Barcelona, Altair. 1974. New Introductory Lectures in Psychoanalysis. Nueva York, Norton. Freyron, L. 1974. From Freud to Jung. Nueva York, Delta. Friedan B. 1963. The Feminine Mystique. Nueva York, Dell. Friedel E. 1984. Women and Men. Prospect Heights, Illinois. Waveland Press. From E. Suzuki, D.T. Y. DeMartino, R. 1970. Zen Buddhism and Psychoanalysis. Nueva York, Harper and Row. Fukuyama, F. 1992. The End of History and the Last Man. Nueva York, Avon. Futuima, D. 1986. Evolutionary Biology.
2nd edition, Sunderland, Mass, Sinauer, Gadamer, H., 1976, Philosophical Hermeneutics, Berkeley, University of California Press, 1992, Truth and Method, 2nd edition, Nueva York, Crossroad, Gadon, E., 1989, The Once and Future Goddess, Nueva York, Harper, Galileo, G., 1990, Dialogues Concerning Two New Sciences, Buffalo, Nueva York, Prometheus Books, Gallup, G., 1982, Adventures in Immortality, Nueva York, McGraw-Hill, Gard, R., 1962, Buddhism, Nueva York, Brazilla, Gardner, H., 1972, The Quest for Mind, Nueva York, Vintage, Le, 1991, The Unschooled Mind, Nueva York, Basic Books, Gardner, M., 1985, The Mind's New Science, Nueva York, Basic Books, Gazzaniga, M., 1985, The Social Brain, Nueva York, Basic Books, 1992, Nature's Mind, Nueva York, Basic Books, Gebser, J., 1985, The Ever-Present Origin, Athens, Ohio University Press, Ghetto, J., 1979. Beyond Interpretation, Toward a Revised Theory for Psychoanalysis, Nueva York, International University Press, 1981. Advances in Clinical Psychoanalysis, Nueva York, International University Press, Geertz, C., 1973. The Interpretation of Cultures, Nueva York, Harper and Row. Gergen, K., 1991. The Saturated Self, Nueva York, Basic Books, Gibson, J., 1979. The Ecological Approach to Visual Perception, Boston, Houghton Mifflin. Giddens, A., 1971. Capitalism and Modern Social Theory, Cambridge, Cambridge University Press. 1977. Studies in Social and Political Theory, Londres, Hutchinson. Gilligan, C., 1982. In a Different Voice, Cambridge, Harvard University Press. Gilson, E., 1941. God and Philosophy, New Haven, Connecticut, Yale University Press. Gimbutas, M., 1991. Civilization of the Goddess, San Francisco. HarperCollins. Gleich, J., 1987. Chaos, Nueva York, Viking. Globus, G., 1990. Heidegger and Cognitive Science, Philosophy Today, Spring, 20 to 30. Goldberg, A., E., 1980. Advances in Self-Psychology, Nueva York, International University Press. Goldsmith, E., 1993. The Way, An Ecological Worldview, Boston, Shambhala. Goldstein, J., 1983. The Experience of Insight, Boston, Shambhala. Goldman, D., 1988. The Meditative Mind, Los Angeles, Tarcher. Goldman, D., Y. Epstein, M., 1980. Meditation and Well-Being, an Eastern Model of Psychological Health. Revision 3, 73 to 85. Goodwin, B. Holder, N. Y. Wiles, C. About 1983. Development and Evolution, Cambridge, Cambridge University Press. Gore, A., 1992. Earth and the Balance, Nueva York, Houghton Mifflin. Gossman, L., 1990. Between History and Literature, Cambridge, Harvard University Press. Gottesman, I. Y. Shields, M., 1972. Schizophrenia and Genetics, a Twin Study Vantage Point, Nueva York, Academic Press. Gottlieb, R. Ed., 1990. Nueva York, Crossroad. Gould, S., 1977. Ontogeny and Phylogeny, Cambridge, Harvard University Press. Green, E. Green, A. Y. Walters, D., 1970. Voluntary Control of Internal States, Psychological and Physiological, J. Transpersonal Psychology, 2, 1 to 26. Greenson, R., 1967. The Technique and Practice of Psychoanalysis,
Nueva York, International University Press. Greenstein, G. 1988. The Symbiotic Universe, Nueva York, Morrow. Grist, J. Jefferson, J. Y. Spitzer, R. Editors, 1982. Treatment of Mental Disorders. Nueva York, Oxford University Press. Griffin, D. 1989. God and Religion in the Postmodern World. Albany, SUNY Press. Editor, 1988. The Reenchantment of Science. Albany, SUNY Press. Griffin, D. Y. Falk, R. Editors, 1993. Postmodern Politics for a Planet in Crisis. Albany, SUNY Press. Griffin, D. et al. 1989. Varieties of Postmodern Theology. Albany, SUNY Press. Griffin, S. 1978. Woman and Nature. Nueva York, Harper. Groddick, G. 1949. The Book of the Id. Nueva York, Vintage. Groff, C. Y. Groff, S. 1990. The Stormy Search for the Self. Los Angeles, Tarcher. Groff, S. 1975. Realms of the Human Unconscious. Nueva York, Viking. Art 1985. Beyond the Brain. Albany, SUNY Press. 1988. The Adventure of Self-Discovery. Albany, SUNY Press. Groff, S. Con H. Bennett. 1992. The Holotropic Mind. San Francisco, Harper. Gross, R. 1993. Buddhism After Patriarchy. Albany, SUNY Press. Group for the Advancement of Psychiatry. GAP, 1976. Mysticism, Spiritual Quest, or Psychic Disorder. Nueva York. GAP, Publication 97. Guignon, R. 1945. Man and His Becoming, According to Vedanta. Londres, Luzac. Guenther, H.V. 1989. From Reductionism to Creativity, Ardadzogchen, and the New Sciences of Mind. Boston, Shambhala. Guntrip, H. 1969. Schizoid Phenomena, Object Relations, and the Self. Nueva York, International University Press. 1971. Psychoanalytic Theory, Therapy, and the Self. Nueva York. Basic Books, Gupta, B. Editor, 1987. Sexual Archetypes, East and West. Nueva York, Paragon House. Yatsu, K. 1986. Progressive Stages of Meditation on Emptiness. Oxford, Lonken Foundation. Wisha, 1982. Clear Light of Bliss. Londres, Wisdom, Habermas, J. 1971. Knowledge and Human Interests. Boston, Beacon. 1973. Theory and Practice. Boston, Beacon. 1975. Legitimation Crisis. Boston, Beacon. 1979. Communication and the Evolution of Society. Trad, T. McCarthy. Boston, Beacon Press. 1984 to 1985. The Theory of Communicative Action. 2 volumes. Trad, T. McCarthy. Boston, Beacon. 1990. The Philosophical Discourse of Modernity. Trad, F. Lawrence. Cambridge, MIT Press. Haley, J. Y. Hoffman, L. eds. 1968. Techniques of Family Therapy. Nueva York. Basic Books. Hall, E. 1959. The Silent Language. Nueva York. Doubleday. Halliwell, J. 1992. Quantum Cosmology. Cambridge, Cambridge University. Press. Hampshire S. 1975. Freedom of the Individual. Princeton, Princeton University Press. Hanley, C.Y. J. Masson. A Critical Examination of the New Narcissism. International Journal of Psychoanalysis. 57, 49 to 65. Hargrove, E. 1989. Foundations of Environmental Ethics. Nueva Jersey, Prentice Hall. Harland, R. 1987. Superstructuralism. Londres, Methuen. Harmon, W. 1988. Global Mind Change. Nueva York. Warner. Harner, N. 1980.
The Way of the Shaman. Nueva York. Harper. Harris F. 1991. Cosmos and Anthropos. Atlantic Highlands, N.J. Humanities Press International. Iddy. 1992. Cosmos and Theos. Atlantic Highlands, N.J. Humanities Press International. Harris, K. 1978. Carlyle and Emerson. Cambridge. Harvard University Press. Harris M. 1974. Cows, Pigs, Wars, and Witches. Nueva York. Random House. Arts 1977. Cannibals and Kings. Nueva York. Random House. Harris, R. 1993. The Linguistics Wars. Nueva York. Oxford University Press. Hartman, H. 1958. 1939. Ego Psychology and the Problem of Adaptation. Nueva York. International University Press. Hartman, N. 1932. Ethics. Nueva York. Macmillan. Hartshorne, C. 1984. Omnipotence and Other Theological Mistakes. Albany. SUNY Press. Hartsock, N. 1985. Money, Sex, and Power. Boston, His Modern. Northeastern University Press. Hastings, A. 1990. Tongues of Men and Angels. Nueva York. Holt, Reinhardt, and Winston. Hort, J. 1984. The Cosmic Adventure. Ramsey, Paulus Press. Hawkes, T. 1977. Structuralism and Semiotics. Berkeley, University of California Press. Hawking, S. 1988. Historia del Tiempo. Barcelona, Critica. Hayward, J. 1987. Shifting Worlds, Changing Minds. Boston, Shambhala. Hayward, J. Y. Varela, F. 1992. Gentle Bridges. Conversations with the Dalai Lama on the Sciences of Mind. Boston, Shambhala. G. 1963. The Five Ages of Man. Nueva York, Julian. Heb, D.O. 1949. The Organization of Behavior, a Neuropsychological Theory. Nueva York, Wiley and Sons. Hegel, G. 1949. The Phenomenology of Mind. Trad J. Bailey, Nueva York, Humanities Press. 1971. Hegel's Philosophy of Mind. Oxford, Clarendon. 1974. Hegel, The Essential Writings. Editor, F. Weiss. Nueva York. Harper Torch Books. 1977. Phenomenology of Spirit. Translator A. Miller. Analysis by J. Findley. Oxford, Oxford University Press. 1993. Hegel's Science of Logic. Nueva Jersey. Humanities Press International. Heidegger, M. 1959. Introduction to Metaphysics. New Haven, Yale University Press. 1962. Being and Time. Nueva York, Harper and Row. 1968. What is Called Thinking. Nueva York, Harper and Row. 1977. Basic Writings. Editor D. Krell. Nueva York, Harper and Row, Hill G. 1992. Masculine and Feminine. Boston, Shambhala. Hillman, J. 1972. The Myth of Analysis. Nueva York. Harper and Row. 1975. Revisioning Psychology. Nueva York, Harper and Row. 1989. A Blue Fire. Editor Thomas More. Nueva York, Harper and Row. Hinding A. 1986. Feminism. Minnesota, Greenhaven. Hickson L. 1989. Coming Home. Los Angeles. Tarcher. Hobbs T. 1990. The Leviathan. Buffalo, Nueva York, Prometheus Books. Hockett C. 1987. Refurbishing Our Foundations. Philadelphia, John Benjamin's. Hola, K. 1982. Merleau-Ponty and Psychology. Nueva Jersey, Humanities Press. Hoffman, E. 1981. The Way of Splendor, Boston. Shambhala. Hofstadter, D. 1989. Godel, Escher, Bach. Nueva York, Vintage. Holton, G. 1988. Thematic Origins of Scientific Thought. Cambridge, Harvard University Press.
Horkheimer M. Y. Adorno T. 1972-1944. Dialectic of Enlightenment. Nueva York, Continuum. Horner A. 1979. Object Relations and the Developing Ego in Therapy. Nueva York, Aronson. Horney K. 1950. Neurosis and Human Growth. Nueva York, Norton. 1967. Feminine Psychology. Nueva York, Norton. Horowitz, M. 1988. Introduction to Psychodynamics. Nueva York, Basic. Houston, J. 1980. Life Force. Nueva York, Delta, Hoy, D. ed. 1991. Foucault, A Critical Reader. Cambridge, Mass. Basil Blackwell. Hume, D. 1964. A Treatise of Human Nature. Oxford, Clarendon. 1990. An Inquiry Concerning Human Understanding. Buffalo, Nueva York, Prometheus Books. Hume, R. Trad. 1974. The 13 Principal Upanishads. Londres, Oxford. Humphrey, N. 1983. Consciousness Regained. Nueva York, Oxford University Press. Husserl, E. 1962-1931. Ideas. Nueva York, Collier, La. 1965. Phenomenology and the Crisis of Philosophy. Nueva York, Harper and Row. 1970. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Evanston, Illinois, Northwestern University Press. 1991, 1950. Cartesian Meditations. Boston, Kluwer. Huxley, A. 1944. La Filosofia Perenne. Barcelona, Edasa. Huxley, J. 1990. Evolutionary Humanism. Buffalo, Nueva York. Prometheus Books. Nada, K. 1970. Nagarjuna, Tokyo, Hokuseido Press. Inge, W.R. 1968, 1929. The Philosophy of Plotinus. Volumes 1, Y2. Westport, Con. Greenwood, Jackendorf, R. 1987. Consciousness and the Computational Mind. Cambridge, M. IT Press. Jacobi, J. 1942. The Psychology of C.G. Jung. Londres, Routledge, Jacobson, E. 1964. The Self and the Object World. Nueva York, I.U.P. Jagger, A. 1988. Feminist Politics and Human Nature. Nueva Jersey, Roman and Littlefield. John R. Y. Dunn, B. 1989. Margins of Reality. San Diego, Harcourt Brace, Jovanovich, Jackie, S. 1978. The Road of Science and the Ways to God. Chicago, University of Chicago Press. Jacobson, R. 1980. The Framework of Language. Michigan Studies in the Humanities. 1990. On Language. Cambridge, Harvard University Press. James W. 1950, 1890. Principles of Psychology. 2 volumes. Nueva York, Dover. 1961, 1901. The Varieties of Religious Experience. Nueva York, Colliers. Jameson, F. 1972. The Prison House of Language. Princeton. Princeton University. Press. 1981. The Political Unconscious. Ithaca. Nueva York. Cornell University Press. Jamgon Kongtrul III. 1992. Cloudless Sky. Boston. Shambhala. Janeway. E. 1980. Powers of the Weak. Nueva York. Knopf. Jansch. E. 1980. Self-Organizing Universe. Nueva York. Pergamon. Jansch. E. Y. Waddington. C. eds. 1976. Evolution and Consciousness. Reading. Mass. Addison Wesley. Jansen. G. 1984. God's World. God's Body. Philadelphia. Westminster Press. Jaspers. K. 1966. The Great Philosophers. Nueva York. Harcourt. G. L. 1988. Kashmir Shaivism. Albany. SUNY Press. Johnson. C. 1993. System and Writing in the Philosophy of Jacques Derrida. Cambridge.
Cambridge University Press. Johnson, M. 1987. The Body in the Mind. Chicago, University of Chicago Press. Jonas, H. 1958. The Gnostic Religion. Boston, Beacon. Jordan, J. et al. 1991. Women's Growth in Connection. Nueva York, Guilford. Juan de la Cruz. 1974. Obras Completas de San Juan de la Cruz. Madrid, Editorial Católica. Biblioteca de Autores Cristianos. Jung, C.G. 1957. The Undiscovered Self. Nueva York, Mentor. 1961. Analytical Psychology, Its Theory and Practice. Nueva York, Vintage. 1964. El Hombre y sus Símbolos. Barcelona, Corralt. 1971. The Portable Jung. Ed J. Campbell, Nueva York, The Viking. Khan, Inayat. 1977. Soul. Whence and Whither. Nueva York. Sufi Order. Kakar. S. 1982. Shamans, Mystics, and Doctors. Nueva York. Knopf. Kalupahana. D. 1986. Nagarjuna. Albany. SUNY Press. Calvite. H. 1992. Shamans, Healers, and Medicine Men. Boston. Shambhala. Kant. I. 1949. Kant's Critique of Practical Reason and Other Writings in Moral Philosophy. Trad. L. Beck. Chicago. Univ. of Chicago Press. 1951. Critica del Juicio. Madrid. Espasa Calpe. 1990. Critica de la Razón Pura. Madrid. Alfaguara. 1993. Prolegómenos. Madrid. Alba Libros. Kaplan R.D. 1994. Becoming Anarchy. Atlantic February. Kaplow P. 1993. The Three Pillars of Zen. Boston. Beacon. Los Tres Pilares del Zen. Madrid. Gaia. Katz, J. 1972. Semantic Theory. Nueva York. Harper and Row. 1990. The Metaphysics of Meaning. Cambridge. MIT Press. Katz, S. Editor. 1978. Mysticism and Philosophical Analysis. Oxford. Oxford University Press. Editor. 1983. Mysticism and Religious Traditions. Oxford. Oxford University Press. Kaufman, G. 1985. Theology for a Nuclear Age. Oxford. Manchester University Press. Kaufman, W. 1974. Nietzsche. Princeton. Princeton University Press. Keegan, J. 1993. A History of Warfare. Nueva York. Knopf. Keaton. W. Y. Gould. J. 1986. Biological Science. 4th edition. Nueva York. Norton. Kelly. G. 1955. The Psychology of Personal Constructs. 2 volumes. Nueva York. Norton. Kelly. J. 1982. Early Feminist Theory and the Querelles des Femmes. 1400 to 1789. Signs 8. Autumn. 4 to 28. Kernberg. O. 1975. Borderline Conditions and Pathological Narcissism. Nueva York. Aronson. Ni Chung. 1976. Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis. Nueva York. Aronson. Kessler. S. Y. McKenna. W. 1978. Gender. Chicago. University of Chicago Press. Kierkegaard. S. 1953. Fear and Trembling. Y. The Sickness unto Death. Nueva York. Anchor. 1957. The Concept of Dread. Princeton. Princeton University Press. 1992. The Concept of Irony. Y. Notes of Schelling's Berlin Lectures. Van Hong and Hong. Princeton. Princeton University Press. Kimball R. 1991. Tenured Radicals. Nueva York. Harper. King A. Y. Schneider. B. 1991. The First Global Revolution. Nueva York. Pantheon. Klein A. 1986.
Knowledge and Liberation. Ithaca, Nueva York, Snow Lion. Klein, M. 1932. Psychoanalysis of Children. Londres, Hogarth. Kirstenbaum, P. 1976. Is There an Answer to Death? Nueva York. Prentice Hall. Kessler, A. 1964. The Act of Creation. Nueva York. Dell. 1976. The Ghost in the Machine. Nueva York, Random House, Kohlberg, L. 1981. Essays on Moral Development. Volume 1. San Francisco, Harper. Kohut, H. 1971. The Analysis of the Self. Nueva York, Armway, UP. 1977. The Restoration of the Self. Nueva York, IUP. Kojive, A. 1969. Introduction to the Reading of Hegel. Ithaca, Nueva York. Cornell University Press. Kramer, J. Y. Alstad, D. 1993. The Guru Papers. Berkeley, North Atlantic Books. Krishna, G. 1972. The Secret of Yoga. Londres, Turnstone. Croy, M. 1982. The Rationality of Mysticism. Privately published. Kuhn T. 1970. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, University of Chicago Press. Kunsang, E. Trad, Y. ed. 1986. The Flight of the Garuda. Kathmandu, Rangjung Yeshe Publications. Kurzweil, E. 1980. The Age of Structuralism. Nueva York, Columbia University Press. Kinsey, D. 1992. The Heart Treasure of the Enlightened Ones. Boston, Shambhala. LeBerge, S. 1985. Lucid Dreaming. Los Angeles, Tarcher. Lacan, J. 1968. The Language of the Self. Baltimore, Johns Hopkins. 1982. Feminine Sexuality. Nueva York, Norton. Laying, R.D. 1969. The Divided Self. Nueva York, Pantheon. Lake, M. 1991. Native Healer. Wheaton, Illinois. Quest. Lakoff, G. 1987. Women, Fire, and Dangerous Things. Chicago, University of Chicago Press. Lakoff, G. Y. Johnson, M. 1980. Metaphors We Live By. Chicago, University of Chicago Press. Lakoff, R. 1975. Language and Woman's Place. Nueva York, Octagon Books. Lancaster, R. 1991. Mind, Brain, and Human Potential. Rockport, Massachusetts, Element. Lash, C. 1979. The Culture of Narcissism. Nueva York, Norton. Laszlo, E. 1972. Introduction to Systems Philosophy. Nueva York, Harper and Row. 1987. Evolution. The Grand Synthesis. Boston, Shambhala. 1994. The Choice, Evolution, or Extinction. Los Angeles, Tarcher, Laughlin, C. McManus, J. Y. DeQueely, E. 1992. Brain Symbol Experience. Nueva York, Columbia University Press. Lawson, H. 1985. Reflexivity. LaSalle, Illinois. Open Court. Laser D. 1990. Cosmogenesis. Nueva York, Oxford University Press. Leach, E. 1974. Claude Levi-Strauss. Chicago, University of Chicago Press. Lecky, P. 1961. Self-Consistency. Hamden, Connecticut. Shoestring Press. Lehman, D. 1991. Signs of the Times. Nueva York, Poseidon. Leibniz, G. 1990. Discourse on Method Y Monadology. Buffalo, Nueva York. Prometheus Books. Lenski, G. 1970. Human Societies. Nueva York, McGraw-Hill. Leopold, A. 1981, 1949. A Sand County Almanac. Oxford, Oxford University Press. Lerman, H. 1986. A Mote in Freud's Eye. Nueva York, Springer, Lerner, G. 1979. The Majority Finds Its Past.
Placing Women in History. Nueva York, Oxford University Press. Boone, 1986. The Creation of Patriarchy. Nueva York, Oxford University Press. Leslie, J. Editor, 1989. Physical Cosmology and Philosophy. Nueva York, Macmillan. Levi Strauss, C. 1966. The Savage Mind. Londres, Weidenfeld. 1972. Structural Anthropology. Nueva York, Penguin Books. Levin, M. 1979. Metaphysics and the Mind-Body Problem. Oxford, Oxford University Press. Levinson, D. et al. 1978. The Seasons of a Man's Life. Nueva York, Knopf. Levy, H. Y. Ishihara, A. 1989. The Tao of Sex. Lower Lake, California. Integral. Leontine, R. 1983. The Organism as the Subject and Object of Evolution. Scientia, 118, 63-82. Leibs, Y. 1993. Studies in the Zohar. Albany, SUNN, Y Press. Lightman, A. 1991. Ancient Light. Cambridge, Harvard University Press. Locke, J. 1990A. A Letter Concerning Toleration. Buffalo, Nueva York, Prometheus Books. 1990b. Second Treatise on Civil Government. Buffalo, Nueva York, Prometheus Books. Loevinger, J. 1977. Ego Development. San Francisco, Jossie Bass. Lowald, H. 1978. Psychoanalysis and the History of the Individual. New Haven, Yale University Press. Longchenpa, 1977. Kindly Bent to Ease Us. 3 volumes, translated by H. V. Gunther. Emeryville, California, Dharma Press. Lovejoy, A. 1964. 1936. The Great Chain of Being. Cambridge, Harvard University Press. Lovelock, J. 1988. The Ages of Gaia. Nueva York, Norton. Lowe, V. 1966. Understanding Whitehead. Baltimore, Johns Hopkins Press. Lowen, A. 1967. The Betrayal of the Body. Nueva York, Macmillan. Loy, D. 1987. The Closure of Deconstruction. International Phil. Quarterly, 27, 60-80. 1989. Non-Duality. New Haven, Yale University Press. Look, C. 1962. Chan and Zen Teaching. 3 volumes, Londres, Ryder. Lukács, G. 1971. History and Class Consciousness. Cambridge, MIT Press. Lukoff, D. Lou, F. Y. E. Turner, R. 1992. Toward a More Culturally Sensitive. DSM-4. Journal of Nervous and Mental Disease. 80, 673-82. Lycan, W. 1987. Consciousness. Cambridge. MIT Press. Lyons, J. 1991. Chomsky. Cambridge. Cambridge University Press. Lyons, W. 1986. The Disappearance of Introspection. Cambridge, MIT Press. Lyotard, J. 1984. The Postmodern Condition. Minneapolis, University of Minnesota Press. Lyotard, J. Y. DeBow, J. 1986. Just Gaming. Manchester, Manchester University Press. Maccoby, E. Y. Jacqueline, C. 1974. The Psychology of Sex Differences. Stanford, Stanford University Press. Machiavelli in 1990. The Prince, Buffalo, Nueva York. Prometheus Books. McIntyre, A. 1984. After Virtue. 2nd edition. Notre Dame, Indy, University of Notre Dame Press. 1990. 3 rival versions of moral inquiry. Notre Dame, Indy, University of Notre Dame Press. Macy, J. 1991. World as Lover, World as Self. Berkeley, Parallax. Madison, G. Editor, 1993. Working Through Derrida. Evanston, Illinois. Northwestern University Press. Mahasi Sayadaw,
1972. Practical Insight Meditation. Santa Cruz, California. Unity Press. Rala, M. 1968. On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Individuation. Nueva York. IUP. Mahler, M. Pine, F. Y. Bergman, A. 1975. The Psychological Birth of the Human Infant. Nueva York. Basic Books. Mahoney, M. 1991. Human Change Processes. The Scientific Foundations of Psychotherapy. Nueva York. Basic Books. Malashevsky, M. Twemlow, S. Brown, D. Y. Engler, J. 1981. A Phenomenological Typology of Intensive Meditation. Revision 4. Manda, J. 1991. In the Absence of the Sacred. San Francisco, Sierra Club. Arnes, C. 1990. Green Rage. Boston. Little Brown. Manjusri Mitra. 1987. Primordial Experience. Boston. Shambhala. Marcel, A. Ibisiak, E. Editors. 1988. Consciousness in Contemporary Science. Oxford. Oxford University Press. Marcuse, H. 1955. Eros and Civilization. Boston. Beacon Press. Martineau, H. 1987. The Miracle of Existence. Boston. Shambhala. Marin, P. 1975. The New Narcissism. Harper's. October. Marsh, J. Caputo, J. Y. Westphal, M. 1992. Modernity and Its Discontents. Nueva York. Fordham University Press. Martin, M. Y. Voorhees, B. 1975. Female of the Species. Nueva York. Columbia University Press. Marx, K. 1974. Political Writings. 3 volumes. Nueva York. Random House. 1977. Capital. 3 volumes. Nueva York. Random House. Maslow, A. 1968. Toward a Psychology of Being. Nueva York. Van Nostrand Reinhold. 1970. Religions, Values, and Peak Experiences. Nueva York. Viking. 1971. The Farther Reaches of Human Nature. Nueva York. Viking. Masterson, J. 1981. The Narcissistic and Borderline Disorders. Nueva York. Brunner/Mazel. 1988. The Search for the Real Self. Nueva York. Free Press. Maturana, H. Y. Varela, F. 1992. The Tree of Knowledge. Rev. Ed. Boston. Shambhala. May, R. 1969a. Love and Will. Nueva York. Norton. 1977. Meaning of Anxiety. Rev. Ed. Nueva York. Norton. Ed. 1969. B. Existential Psychology. Nueva York. Random House. May, R. Angel, E. Y. Ellenberger, H. Eds. 1958. Existence. Nueva York. Basic. Mayer, E. 1982. The Growth of Biological Thought. Cambridge, Harvard University Press. McCarthy, T. 1978. The Critical Theory of Jürgen Habermas. Cambridge, MIT Press. Macaulay, J. 1988. 30 Million Theories of Grammar. Chicago, University of Chicago Press. McCulloch, W. 1965. Embodiments of Mind. Cambridge, MIT Press. McFaig, S. 1987. Models of God. Philadelphia, Fortress Press. McGarr, E. 1990. Mother Earth Spirituality. San Francisco, Harper. McKibben, B. 1989. The End of Nature. Nueva York, Random House. Macmillan, E. 1985. Evolution and Creation. Notre Dame, Indre, Univ of Notre Dame Press. Need, G. H. 1934. Mind, Self, and Society. Chicago, Univ of Chicago Press. Merchant, C. 1983. The Death of Nature. San Francisco, Harper. 1989. Ecological Revolutions. Chapel Hill, University of North Carolina Press. 1992. Radical Ecology. Londres, Routledge, Merleau-Ponty,
M. 1962. Phenomenology of Perception. Londres, Routledge, and Kegan-Paul. 1963. The Structure of Behavior. Boston, Beacon, Mercure, J. 1985. Foucault, Londres. You've got mail. Fontana. 1986. From Prague to Paris. Londres, Verso, Metzner, R. 1986. Opening to Inner Light. Los Angeles, Tarcher. 1993. The Split Between Spirit and Nature in European Consciousness. Revision 15, 177-84. Meyendorff, J. 1975. Byzantine Theology. Nueva York, Fordham, University Press. Meyer, J. 1975. Death and Neurosis. Nueva York, IUP Midgley, M. 1978. Beast and Man. Ithaca, Nueva York, Cornell University Press. Milbrath, L. 1989. Envisioning a Sustainable Society. Albany, SUNY Press. Mill, JS 1998. On Liberty, Buffalo, Nueva York. Prometheus Books. 1990b. The Subjection of Women. Buffalo, Nueva York, Prometheus Books. 1990c. Utilitarianism. Buffalo, Nueva York. Prometheus Books. Miller, J. 1976. Toward a New Psychology of Women. Boston, Beacon. 1993. The Passion of Michel Foucault. Nueva York, Simon and Schuster. Minsky, M. 1985. The Society of Mind. Nueva York, Touchstone. Minsky, M. Y. Papert, S. 1987. Perceptrons. Cambridge, MIT Press. Mitchell, N. E. 1985. Nobel Prize Conversations. San Francisco Saybrook. Moltmann, J. 1985. God in Creation. Londres, SCM Press. Money, J. Y. Earhart. A. 1972. Man and Woman, Boy and Girl. Baltimore, Johns Hopkins. Monod, J. 1971. Chance and Necessity. Nueva York, Knopf. Monroe, R. 1971. Journeys Out of the Body. Nueva York. Doubleday. Moody, R. 1988. The Light Beyond. Nueva York. Bantam. Mukherjee, A. 1982. Kundalini. Nueva York. Destiny Books. Morris, C. 1971. Writings on the General Theory of Signs. La Haya, Mouton. Muller-Ortega, P. 1989. The Triadic Heart of Siva. Albany, SUNY Press. Rumford, L. 1966. The Myth of the Machine. Nueva York. Harcourt. Murphy, M. 1992. The Future of the Body. Los Angeles. Tarcher. Murphy, M. Y. Donovan, S. 1989. The Physical and Psychological Effects of Meditation. San Rafael, Califa, Esalen. Murphy, N. 1990. Theology in the Age of Scientific Reasoning. Ithaca, Nueva York, Cornell University Press. Murty, T. 1970. The Central Philosophy of Buddhism. Londres, Allen, and Unwin. Ness, A. 1989. Ecology, Community, and Lifestyle. Cambridge, Cambridge University Press. Nagao, G. 1989. The Foundational Standpoint of Madhyamaka Philosophy. Albany, SUNY Press. 1991. Madhyamaka and Yogacara. Albany, SUNY Press. Nagel, T. 1986. The View from Nowhere. Nueva York, Oxford University Press. Narada, 1975. A Manual of Abhidhamma. Kandy, Buddhist Publication Society. Nash R. 1989. The Rights of Nature. Madison, University of Wisconsin Press. Needham, J. 1956. Science and Civilization in China. Volume 2. Cambridge, Cambridge University Press. Edelman, J. 1980. Lost Christianity. Garden City, Nueva York. Doubleday. Neisser, U. 1976. Cognition and Reality. Ithaca,
Nueva York, Cornell University Press. Nelson, J. 1994. Healing the Split. Albany, SUNY Press. Nerval, G. to 1993. Aurelia and Sylvie. Santa Maria, Asylum Arts. Neufeld, R. 1986. Karma and Rebirth. Albany, SUNY Press. Newman, E. 1954. The Origins and History of Consciousness. Princeton, Princeton University Press. Neumeier, F. 1986. Linguistic Theory in America. Nueva York, Academic Press. Nicholson S. Y. Rosen, B. 1992. Gaia's Hidden Life. Wheaton, Illinois. Quest. Nielsen J. 1990. Sex and Gender in Society. Second edition. Prospect Heights, Illinois. Waveland Press. Nietzsche, F. 1965. The Portable, Nietzsche. Editor, W. Kaufmann. Nueva York, Viking. 1968. Basic Writings of Nietzsche, translated and edited by W. Kaufmann. Nueva York, Modern Library. Nisbet, R. 1980. History of the Idea of Progress. Nueva York. Basic Books, Nishitani, K. 1982. Religion and Nothingness. Berkeley, University of California Press. Norbu, N. 1989. Dzogchen, The Self-Perfected State. Londres, Arcana Penguin. 1989b. Self-Liberation Through Seeing with Naked Awareness. Barrytown, Nueva York, Station Hill. 1992. Dream Yoga and the Practice of Natural Light. Ithaca, Nueva York, Snow Lion. Norris, C. 1987. Derrida. Londres, Fontana. Novak, P. 1993. Tao Hao, Asian Religions and the Problem of Environmental Degradation. Revision 16, 77-82. Nyanaponika, 1973. The Heart of Buddhist Meditation. Nueva York, Weiser. Ni, A. 1988. Feminist Theory and the Philosophies of Man. Londres, Routledge, Niima, C. 1989. The Union of Mahamudra and Dzogchen. Kathmandu, Rangjung, Yeshi Publications. 1991. The Bardo Guidebook. Kathmandu, Rangjung, Yeshi Publications. O'Brien, T. Ederheitzer, 1988. The Spiral Path. St. Paul, Minnesota, Yes International. Ox, C. 1983. Women and Spirituality. Nueva Jersey. Roman and Alan Held. Odajnik, V. 1993. Gathering the Light. Boston, Shambhala. Ornstein, R. 1991. The Evolution of Consciousness. Nueva York, Prentice Hall. Ortner, S. Y. Whitehead. H. eds. 1981. Sexual Meanings. Cambridge, Cambridge University Press. Otto, R. 1969. The Idea of the Holy. Nueva York, Oxford University Press. Oyama, S. 1985. The Ontogeny of Information. Cambridge, Cambridge University Press. Helke, R. 1989. Environmentalism and the Future of Progressive Politics. New Haven, Yale University Press. Payne, T. 1990. Rights of Man. Buffalo, Nueva York. Prometheus Books. Palmer, H. 1988. El Enneagrama. Barcelona. La Liebre de Marzo. Huffy, D. 1984. Reasons and Persons. Oxford, Oxford University Press. Parkin, S. 1989. Green Parties. Londres. Heretic Books. Parsons, T. 1951. The Social System. Nueva York, Free Press. 1966. Societies. Englewood Cliffs. N.J. Prentice Hall. Passmore, J. 1980. Man's Responsibility for Nature. Londres, Duckworth. Peacock, A. 1986. God and the New Biology. Londres, J. M. Dent and Sons. Adar, 1981. The Sciences and Theology in the 20th Century. Stocksfield, Oriel / Routledge.
Pierce, J.C. 1992. Evolution's End. San Francisco, Harper. Pete, F. 1991. The Philosopher's Stone. Nueva York, Bantam. Pierce, C. 1931 to 1958. Collected Papers, 8 volumes. Cambridge, Harvard University Press. 1955. Philosophical Writings of Pierce. Editor J. Buckler, Nueva York, Dover, Penrose R. 1990. The Emperor's New Mind. Nueva York, Oxford University Press. Pearls, F. Eppeline, R. Y. Goodman, P. 1951. Gestalt Therapy, Nueva York, Delta, Peters, T. Editor, 1989. Cosmos as Creation. Nashville, Abingdon Press. Phillips, A. 1988. Winnicott, Cambridge, Harvard University Press. Piaget, J. 1977. The Essential Piaget. Editors H. Gruber, Y. J. Vonech. Nueva York, Basic Books, Plant, J. Editor, 1989. Healing the Wounds. Philadelphia, New Society. Glasgow, J. Y. Christ, C. Eds, 1989. Weaving the Visions, San Francisco, Harper, Clayton, 1973. Phaedrus and Letters 7 and 8. Trad W. Hamilton, Nueva York, Penguin, Polkinghorne, D. 1983. Methodology for the Human Sciences. Albany, SUNY Press. Polkinghorne, J. 1989. Science and Providence. Boston, Shambhala. Popper, K. 1974. Objective Knowledge, Oxford, Clarendon. Popper, K. Y. Eccles, J. 1983. The Self and Its Brain. Londres, Routledge. Porritt, J. Y. Winner, D. 1988. The Coming of the Greens. Londres, Fontana. Post, SC. Dewar, 1972. Moral Values and the Superego Concept in Psychoanalysis. Nueva York, International University Press. Postal P. 1974. On Raising, Cambridge, MIT Press. Priest, S. 1991. Theories of the Mind. Boston, Houghton Mifflin. Brigachine, I. 1980. From Being to Becoming. San Francisco, Freeman. 1984. Order Out of Chaos. Nueva York, Bantam, Putnam, H. 1987. The Faces of Realism. LaSalle, Illinois. Open Court. 1988. Representation and Reality. Cambridge, MIT Press. Volition, Z. 1984. Computation and Cognition. Cambridge, MIT Press. Quine, W. 1985. The Time of My Life. Cambridge, MIT Press. Rabineau, P. Editor. 1984. The Foucault Reader. Nueva York. Pantheon. Rata, S. 1992. From the Mating Dance to the Cosmic Dance. Palo Alto, Timeless Books. Ram Das y Gorman. P. 1985. Como Puedo Ayudar. Madrid. Gaia Ediciones. Ramana Maharshi. 1984. Talks with Sri Ramana Maharshi. Tiruvannamalai. Sri Ramanas Ramam. 1972. The Collected Works. Londres. Ryder. Rangdrol. T. 1989. Lamp of Mahamudra. Trad. Eric Pema Kunsang. Boston. Shambhala. 1990. The Circle of the Sun. Kathmandu. Rangjung. Yeshe Publications. Rangjung, Dorje. 1992. Song of Karmapa. Kathmandu. Rangjung Yeshe Publications. Reagan T. Siditul. 1986. Matters of Life and Death. Nueva York. Random House. Reich W. 1971. The Function of the Orgasm. Nueva York. World Publishing. Writer R. ed. 1975. Toward an Anthropology of Women. Nueva York. Monthly Review Press. Reynolds B. 1994. A Consideration of the Transpersonal Models of Stanislav Grof and Ken Wilber. Unpublished manuscript. Ricoeur. P. 1978. The Philosophy of Paul Ricoeur.
Boston Beacon. 1981. Hermeneutics and the Human Sciences. Cambridge, Cambridge University. Press, Rifkin J. 1984. Allegheny, Nueva York, Penguin. Da, 1991. Biosphere, Politics. San Francisco, Harper. Ring, K. 1980. Life at Death. Nueva York, Coward McCann and Georgian. 1984. Heading Toward Omega. Nueva York, Morrow. Rizzuto, A. 1979. The Birth of the Living God. Chicago, University of Chicago Press. Identifying Robert, B. 1989. What is Self? Austin. Cohen's. Robinson, H. 1982. Matter and Sense. Cambridge, Cambridge University Press. Rogers Rose, L.F. Idrai, 1980. The Black Woman. Beverly Hills, Sage. Rogers, C. 1961. On Becoming a Person. Boston, Houghton Mifflin. Ralston, H. 1987. Science and Religion. Nueva York, Random House. 1988. Environmental Ethics. Philadelphia, Temple University. Press, Ruse. P. 1985. Gender and Work. Albany, SUNY Press. Rorty, R. 1979. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, Princeton University Press. 1982. Consequences of Pragmatism. Minneapolis, University of Minnesota Press. Rosaldo M. Y. Lamphere, L. eds. 1974. Woman, Culture, and Society. Stanford, Stanford University Press. Rosen, H. 1985. Piagetian Dimensions of Clinical Relevance. Nueva York, Columbia University Press. Rosenthal, D. Itabar, 1991. The Nature of Mind. Nueva York, Oxford University. Press, Rosewater, L. Y. Walker, L. eds. 1985. Handbook of Feminist Therapy. Nueva York, Springer, Rossi A. 1977. A Biosocial Perspective on Parenting. Daedalus, 106, 1-31. Rossman, N. 1991. Consciousness. Albany, SUNY Press. Rozak T. 1992. The Voice of the Earth. Nueva York. Touchstone. Rothberg, D. 1986a. Philosophical Foundations of Transpersonal Psychology. Journal of Transpersonal Psych. 18. 1-34. 1986b. Rationality and Religion in Habermas' Recent Work. Philosophy and Social Criticism. 11, 221-43. 1990. Contemporary Epistemology and the Study of Mysticism. In R. Foreman, Editor, The Problem of Pure Consciousness. Nueva York, Oxford University Press. 1992. Buddhist Nonviolence. Journal of Humanistic Psychology. 32, 41-75. 1993. The Crisis of Modernity and the Emergence of Socially Engaged Spirituality. Revision, 15, 105-15. Rothenberg, P. Edward C. 1988. Racism and Sexism. Nueva York. St. Martin's Press. Rothschild, J. is 1989. Machina ex Dea. Nueva York, Pergamon. Rousseau, J. 1983. The Essential Rousseau. Nueva York, Meridian. Rowan, J. 1990. Subpersonalities. Londres, Routledge, 1993. The Transpersonal. Londres, Routledge, Rowbottom, S. 1974. Women, Resistance and Revolution. Nueva York, Vintage. Rubin, G. 1975. The Traffic in Women. In Writer, 1975, 157-210. Ruther, R. 1983. Sexism and God Talk. Boston, Beacon. Russell, P. 1992. The White Hole in Time. San Francisco, Harper. El Aguillero, Blanco, en el Tiempo. Madrid,
Gaia Ediciones. Rutter, M. by Rutter, M. 1993. Developing Minds. Nueva York. Basic Books. Sabom, M. 1982. Recollections at Death. Nueva York. Harper and Row. Sadawi, N. 1980. The Hidden Face of Eve. Women in the Arab World. Londres. Z Press. Sade. Marques de 1965. Justine. Philosophy in the Bedroom and Other Writings. Nueva York. Grove Weidenfeld. Sadok. J. 1991. Autolexical Syntax. Chicago. University of Chicago Press. Salins. M. 1972. Stone Age Economics. Nueva York. Aldine. Sanday, P. 1981. Female Power and Male Dominance. Cambridge, Cambridge University Press. Sanday, P. Y. Goodenough, R. eds. 1989. Beyond the Second Sex. Philadelphia, University of Penn. Press. Sandel, M. 1982. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge, Cambridge University. Press. Editor, 1984. Liberalism and Its Critics. Nueva York. New York University Press. Sanella, L. 1976. Kundalini, Psychosis or Transcendence. San Francisco. Dakin. Sarup, M. 1989. An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism. Athens, University of Georgia Press. Saussure, F. 1966-1915. Course in General Linguistics. Nueva York, McGraw-Hill. Sayers, J. 1982. Biological Politics. Nueva York, Tavistock. Scarce, R. 1990. Eco-Warriors. Chicago, Noble. Schaefer, R. 1976. A New Language for Psychoanalysis. New Haven, Yale University Press. Shafstein, B. Editor, 1978. Philosophy East/Philosophy West. Londres, Basil Blackwell. Shea, L. 1973. The Universal Meaning of the Kabbalah. Baltimore, Penguin. Scheffer, Duff, 1991. The Shaping of Environmentalism in America. Seattle, University of Washington Press. Schelling, F. 1978-1800. System of Transcendental Idealism. Translated by P. Heath. Charlottesville, University Press of Virginia. Schmidt, C. Y. Skinner, Q. Editors, 1988. The Cambridge History of Renaissance Philosophy. Cambridge, Cambridge University Press. Schneider, S. 1989. Global Warming. Nueva York, Vintage. Schneiderman, S. 1983. Jacques Lacan. Cambridge, Harvard University Press. Schopenhauer, A. 1969. The World as Will and Representation. 2 volumes. Nueva York, Dover, Schumacher, E.F. 1977. A Guide for the Perplexed. Nueva York, Harper and Row. Schuon, F. 1975. Logic and Transcendence. Nueva York, Harper. 1976. The Transcendent Unity of Religions. Nueva York, Harper and Row. R. 1986. The Essential Writings of Fritjof Schuon. Edited by S. Nasir. Shaftesbury Element. Searle, J. 1969. Speech Acts. Cambridge University Press. 1983. Intentionality. Cambridge, Cambridge University Press. 1984. Minds, Brains, and Science. Cambridge, Harvard University Press. 1992. The Rediscovery of the Mind. Cambridge, MIT Press. Searles, H. 1960. The Non-Human Environment in Normal Development and in Schizophrenia. Nueva York, IUP Siegel, H. 1976. Introduction to the work of Melanie Klein. Londres, Hogarth. Selman, R. Y. Byrne, D. 1974. A Structural Analysis of Levels of Role-Taking in Middle Childhood. Child Development 45. Shapiro, D. Y. Walsh, R.
Eads, 1984. Meditation, Classic and Contemporary Perspectives, Nueva York, Aldine, Sheldrake, R., 1981. A New Science of Life. Los Angeles, Tasha, R., 1989. The Presence of the Past, Morphic Resonance, and the Habits of Nature. Nueva York, Viking. Nicholas, 1990. The Rebirth of Nature. Londres, Century, Shepherd, L., 1993. Lifting the Veil, The Feminine Face of Science. Boston, Shambhala, Shibayama, Z., 1974. Zen Comments on the Mumonkan. Nueva York, Harper and Row, Shoemaker, S., Y., Swinburne, R., 1984. Personal Identity. Londres, Basil Blackwell, Silburn, L., 1988. Kundalini, Albany, SUNY Press. Singer P. 1977. Animal Rights, Nueva York, Avon, Singh, K. 1975. Surat Shabd Yoga, Berkeley, Images, Savard, R. 1985. Women, A World Survey. Washington, D.C. World Priorities. Stu, M. Y. Moore, B. 1987. The Great Cosmic Mother, San Francisco, Harper. Skolimowski, H. 1981. Eco-Philosophy, Salem, N.H. Marion Boyars. Slater, P. 1991. A Dream Deferred. Boston, Beacon, Smith, A. 1990. Wealth of Nations, Buffalo, Nueva York. Prometheus Books, Smith, H. 1976. Forgotten Truth, Nueva York, Harper and Row. 1989. Beyond the Postmodern Mind. Wheaton, Illinois, Quest. And 1991. The World's Religions. San Francisco, Harper. Smith, P. Y. Jones, O. 1986. The Philosophy of Mind. Cambridge, Cambridge University Press. Smuts, J. 1926. Holism and Evolution. Londres. Macmillan. Sogyal Rinpoche. 1990. Dzogchen and Padmasambhava. California. Rigpa Fellowship. Sorokin. P. 1937 to 1941. Social and Cultural Dynamics. 4 volumes. Nueva York, American Book Company. Spence. J. Y. Helmreich. R. 1978. Masculinity and Femininity. Austin, University of Texas Press. Spengler. O. 1939. Decline of the West. Nueva York. Knopf. Sperry, 1983. A. Science and Moral Priority. Nueva York. Columbia University Press. R. 1983. B. Science and Moral Priority. Nueva York. Columbia University Press. Spinoza. B. 1985. The Collected Works of Spinoza. Princeton. Princeton University Press. Spiro. M. Editor. 1965. Context and Meaning in Cultural Anthropology. Nueva York. Free Press. Spitz. R. 1959. A Genetic Field Theory of Ego Formation. Nueva York. IUP-ish Year. 1965. The First Year of Life. Nueva York. IUP. Spragans. T. 1990. Reason and Democracy. Durham. Duke University Press. Spretnak. C. 1991. States of Grace. San Francisco Harper. Editor. 1982. The Politics of Women's Spirituality. Nueva York. Anchor. Spretnak. C. Y. Capra. F. 1985. Green Politics. Londres. Paladin. Stace. W. 1987. Mysticism and Philosophy. Los Angeles. Tarka. Stavenhagen. R. 1975. Social Classes in Agrarian Societies. Garden City, Nueva York. Doubleday. Steinberg, D. R. Editor, 1992. The Erotic Impulse. Los Angeles. Tarka. Stefanu. E. 1976. Charisma and Gnosis in Orthodox Thought. Fort Wayne, Indar L. M. O. R. Stern, D. 1985. The Interpersonal World of the Infant. Nueva York. Basic. Stevens A. 1983. Archetypes. Nueva York.
Quill, Stitch, S. 1983. From Folk Psychology to Cognitive Science. Cambridge, MIT Press. Stone, C. 1987. Earth and Other Ethics. Nueva York. Harper and Row. Stone, M. 1976. When God Was a Woman. Nueva York, Harvest. 1980. The Borderline Syndromes. Nueva York, McGraw-Hill. Strauss, L. 1989. Liberalism, Ancient and Modern. Ithaca, Nueva York, Cornell University Press. Stewart, S. Editor, 1976. Women in Medieval Society. Philadelphia, University of Pennsylvania Press. Thurrock, J. 1979. Structuralism and Since. Oxford, Oxford University Press. Sullivan, H. 1953. The Interpersonal Theory of Psychiatry. Nueva York, Norton, Suzuki, D.T. 1959. El Zen y la Cultura Japonesa. Barcelona, Paidós, 1968. Studies in the Lankavatara Sutra. Londres, Routledge. 1970. Essays in Zen Buddhism. 3 volumes. Londres, Ryder, Swimmer, B. Y. Berry, T. 1992. The Universe Story. San Francisco, Harper. Sir Mark, P. Iratai, 1984. Introduction to the Medieval Mystics of Europe. Albany, S.U.N.Y. Press. Time Ni, 1975. The Science of Yoga. Wheaton, Illinois. Quest Books. Takakusu, J. 1956. The Essentials of Buddhist Philosophy. Honolulu, University of Hawaii Press. Tannehill, R. 1992. Sex in History. Scarborough House. Tannen, D. 1990. You Just Don't Understand. Nueva York. Morrow, Tarnas, R. 1991. The Passion of the Western Mind. Nueva York. Harmony. 1993. The Western Mind at the Threshold. Quest 6, Summer. 25-31. Tart, C.T. 1975. States of Consciousness. Nueva York, Dutton. 1986. Waking Up. Boston, Shambhala. 1989. Open Mind, Discriminating Mind. San Francisco, Harper. Editor, 1992. Transpersonal Psychologies. Nueva York. HarperCollins, Taylor, C. 1975. Hegel, Cambridge, Harvard University. Press, 2, 1985. Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers, 2. Cambridge, Cambridge University Press. In 1989. Sources of the Self. Cambridge, Harvard University Press. Taylor, P. 1986. Respect for Nature. Princeton, Princeton University. Press. Teilhard de Chardin, P. 1961. Phenomenon of Man. Nueva York. Harper, Torch Books. 1964. The Future of Man. Nueva York. Harper Torch Books. Teresa de Avila. Santa. 1961. Castillo Interior. Madrid. Ediciones. Rueda. J. Emmett. Thompson. W.I. 1989. Imaginary Landscapes. Nueva York. St. Martin's Press. Its editor. 1987. Gaia. A Way of Knowing. Hudson. Nueva York. Lindisfarne Press. Editor. 1991. Gaia 2. Emergence. Hudson. Nueva York. Lindisfarne Press. Thondup. T. 1989. Buddha Mind. Ithaca. Nueva York. Snow Lion. Thornton. M. 1989. Folk Psychology. Toronto. University of Toronto Press. Thurman. R. 1984. Tsongkapa's Speech of Gold in the Essence of True Eloquence. Princeton, Princeton University Press. Tillich, P. 1967. A History of Christian Thought. Nueva York. Simon and Schuster. Tocqueville, Ada 1969. Democracy in America. Nueva York. Anchor. Tolstoy. L. 1929. My Confession, My Religion, The Gospel in Brief. Nueva York. Scribners. Tong R.
1989. Feminist Thought, San Francisco Westview, Torrance, T. 1981. Divine and Contingent Order. Oxford University Press. 1989. The Christian Frame of Mind. Colorado Springs, Helmers and Howard. Toulmin S. 1982. The Return to Cosmology. California University of California Press, Toynbee A. 1972. A Study of History. Oxford University Press. Trungpa C. 1976. Myth of Freedom. Boston, Shambhala. 1981. Glimpses of Abhidharma. Boulder, Prajna Press. 1988. Shambhala. The Sacred Path of the Warrior. Boston, Shambhala. 1991. Crazy Wisdom. Boston, Shambhala. Turkle S. 1984. The Second Self. Nueva York, Simon and Schuster. Ulanov A. 1971. The Feminine. Evanston, Illinois. Northwestern University Press. Underhill E. 1955. Mysticism. Nueva York, Meridian. Unger R. 1975. Holderlin's Major Poetry, The Dialectics of Unity. Bloomington, Indiana University Press. Uno T. Editor, 1989. The Religious Philosophy of Nishitani Keiji. Berkeley, Asian Humanities Press. Urkien, Tulku, 1988. Vajrahat, Kathmandu, Rangjung Yeshi Publications. Vaillant, G. 1977. Adaptation to Life. Boston, Little, Brown, Varela, F. 1979. Principles of Biological Autonomy. Nueva York, North Holland, Varela, F. Thompson, E. Y. Roche, E. 1993. The Embodied Mind, Cambridge, MIT Press. Varen, J. 1976. Yoga and the Hindu Tradition. Chicago, University of Chicago Press. Batimo, G. 1989. The End of Modernity. Baltimore, Johns Hopkins, Vaughan, F. 1979. Awakening Intuition. Nueva York, Doubleday. 1986. The Inward Arc. Boston, Shambhala. Venkatesananda, Trad, 1981. The Supreme Yoga, Australia, Chiltern. Berman, M. 1992. The Books of Contemplation. Albany, SUNY Press. Vakinus, M. 1972. Suffer and Be Still. Women in the Victorian Age. Bloomington, Indiana University Press. Waldrop, M. 1992. Complexity, Nueva York, Simon and Schuster. Walsh, M. Editor, 1987. Psychology of Women. New Haven, Yale University Press. Walsh, R. 1977. Initial Meditative Experiences. I.J. Transpersonal Psychology. 9, 151 to 192. News 1978. Initial Meditative Experiences. 2, J. Transpersonal Psychology. 10, 1 to 28. 1980. Meditation. In R. Corsini, Editor. A Handbook of Innovative Psychotherapies. Nueva York, Wiley. 1984. Staying Alive. The Psychology of Human Survival. Boston, Shambhala. 1989. Can Western philosophers understand Asian philosophies? Cross Currents, 34, 281 to 99. 1990. The Spirit of Shamanism. Los Angeles, Tarcher. Waltz, R. Y. Vaughan, F. Eds, 1993. Paths Beyond Ego. Los Angeles, Tarcher. Warren, K. 1987. Feminism and Ecology. Environmental Ethics, 9, 3 to 20. Washburn, M. 1988. The Ego and the Dynamic Ground. Albany, SUNY Press. Watts, A. 1968. Myth and Ritual in Christianity. Boston, Beacon. 1972. The Supreme Identity. Nueva York, Vintage. 1975. Tao
The Watercourse Way. Nueva York, Pantheon, Weber M. 1963. The Sociology of Religion. Boston, Beacon, Weil A. 1972. The Natural Mind. Boston, Houghton Mifflin. Weinberg, S. 1992. Dreams of a Final Theory. Nueva York, Pantheon, Wellwood, J. 1990. Journey of the Heart. Nueva York, HarperCollins, Werner H. 1964-1940. Comparative Psychology of Mental Development. Nueva York, IUP West, C. 1989. The American Evasion of Philosophy. Madison, University of Wisconsin Press. West, M. Editor, 1987. Psychology of Meditation. Oxford, Clarendon, White, J. 1979. Kundalini, Evolution, and Enlightenment. Nueva York, Anchor, White, L. 1973. The Historical Roots of Our Ecologic Crisis. In Barber, 1973, 18-30. Whitehead A. 1957, 1929. Process and Reality. Nueva York, Macmillan. 1966. Modes of Thought. Nueva York, Macmillan. 1967a. Adventures of Ideas. Nueva York, Macmillan. 1967b. Science and the Modern World. Nueva York, Macmillan. Whitmont, E. 1982. Return of the Goddess. Nueva York, Crossroad, Wharf, B. 1956. Language, Thought, and Reality. Cambridge, MIT Press. White, L.L. 1950. The Next Development in Man. Nueva York, Mentor. 1954. Accent on Form. Nueva York, Harper's, Wilbur, K. 1977. The Spectrum of Consciousness. Wheaton, Illinois. Quest. Na, 1980. The Atman Project. A Transpersonal View of Human Development. Wheaton, Illinois. Quest. 1981. Up from Eden, Nueva York. Doubleday/Anchor. 1986. A Sociable God. Boston, Shambhala. 1989. Eye to Eye. Boston, Shambhala. 1991. Grace and Grit. Boston, Shambhala. Gracia y Coraje. Madrid, Gaia. Wilbur, K. Engler, J. Y. Brown, D.P. 1986. Transformations of Consciousness. Conventional and Contemplative Perspectives on Development. Boston, Shambhala. Willis, J. Eded, 1987. Feminine Ground. Ithaca, Nueva York. Snow Lion. Winkleman, M. 1990. The Evolution of Consciousness. Anthropology of Consciousness 1, 3/4, 24-32. 1993. The Evolution of Consciousness. Anthropology of Consciousness 4, 3-10. Winnicott, D. 1958. Collected Papers. Nueva York. Basic Books. Winograd, T. Y. Flores, E. 1986. Understanding Computers and Cognition. Norwood, N. J. Ablex. Witt, H. 1991. Contemplative Psychology. Pittsburgh, Duquesne University Press. Wittgenstein, L. 1953. Philosophical Investigations. Londres, Basil Blackwell. Wollstonecraft, M. 1990. A Vindication of the Rights of Women. Buffalo, Nueva York. Prometheus Books. Woolman, B. Y. Ullman, M. This is 1986. Handbook of States of Consciousness. Nueva York, Van Nostrand Reinhold. Woolhouse, R. 1983. Locke, Minneapolis. Univi of Minnesota Press. Wright, E. 1984. Psychoanalytic Criticism. Londres, Methuen. Wolf, D. 1991. Psychology of Religion. Nueva York, Wiley. Wuthnow, R. Hunter. J. Bergeson. A. Y. Kurzweil. E. 1984. Cultural Analysis. Londres. Routledge. Yalom. I. 1980. Existential Psychotherapy. Nueva York. Basic. Yogeshwaranand Saraswati.
1972, Science of the Soul. India, Yoga Nikatan, Young, D. 1991, Origins of the Sacred. Nueva York, St. Martin's Press. Yuasa, Y. 1987, The Body, Albany, SUNY Press. Oahu, D. 1987, Voces de Nuestros Antepasados, Madrid, Gaia Ediciones. Zade, L. 1987, Fuzzy Sets and Applications, Nueva York, Wiley, Zena R. 1957, Mysticism, Sacred and Profane. Nueva York, Oxford University Press, Zamato, J. 1992. The Genesis of Kant's Critique of Judgment. Chicago, University of Chicago Press. Zanardi C. Editor, 1990. Essential Papers on the Psychology of Women. Nueva York, New York University Press. Zimmerman, M. 1981. Eclipse of the Self. Athens, Ohio University Press. 1990. Heidegger's Confrontation with Modernity. Bloomington, Indiana University Press. Zoetterman, K. 1991. Gaia Sophie, Hudson, Nueva York, Lindisfarne, Zohar, D. 1990. The Quantum Self. Nueva York, Morrow, Zweig, C. ed. 1990. To Be a Woman. Los Angeles, Tarsha.